Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nazib Suratman, Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM, yang berusaha Puan Hajah Nuraidah Nik Him, Timbalan Sektor Pembelajaran PPD Sabak Bernam, yang berusaha Puan Wan Norizah Abu Bakar, SISC Sains dan Matematik, Unit Sains dan Matematik PPD Sabak Bernam, dan juga kepada penceramah-penceramah kita yang berusaha Profesor Madya IR Dr. Norashikin M, pensyarah kanan dari Pengajian Kejuruteraan Elektrik, Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam, juga yang berusaha TS Dr. Nik Raikhan Nik Him, pensyarah kanan dari Pengajian Kejuruteraan Kimia, juga dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam, juga kepada pensyarah-pensyarah lain, guru-guru, pelajar-pelajar dan juga semua penonton-penonton saluran YouTube Panitia Fizik Daerah Sabak Bernam. Ya. Sebelum kita ke acara kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nurhelina Aziz, pensyarah dari Kolej Pengajian Kejuruteraan, juga moderator bagi sesi webinar kita pada hari ini. Okay. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan dalam sesi webinar bertajuk Bridging the Future with STEM Series 2, anjuran Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM Shah Alam dengan kerjasama Panitia Fizik Daerah Sabak Bernam. Seperti yang semua sedia maklum, webinar ini adalah kesinambungan dari siri pertama yang telah dianjurkan pada 11 September 2021. Cuma tempoh hari kita telah mendengar perkongsian dari pengajian kejuruteraan mekanikal dan juga kejuruteraan awam. Yang hari ini kita akan mendengar pula isi dari kejuruteraan elektrik dan juga kejuruteraan kimia. Supaya pelajar-pelajar kita boleh ataupun murid-murid khususnya lebih nampak apa pilihan ataupun apa arah tuju yang mereka boleh pergi selepas SPM nanti. Walaupun kita sangat menggalakkan pelajar-pelajar atau murid-murid ni ke arah kejuruteraan, tapi dalam kejuruteraan tu begitu banyak lagi cabang ataupun arah yang pelajar kita boleh pilih mengikut minat masing-masing. Itu kelebihan kita dalam bidang kejuruteraan ni. Orang kata engineering ni very versatile, pergi mana-mana pun ada engineering. Baiklah, seperti juga webinar yang pertama, kita ada dua sesi perkongsian. Yang pertama bertajuk Not All Microbes Are Bad Guys dari TS Dr. Nik Raikhan, dan yang kedua bertajuk Susah ke Robot dari Profesor Madya Dr. Norashikin Thamrin. Sangat menarik bunyi itu, dah tak sabar kita menunggu perkongsian dari penceramah kita. Tetapi sebelum tu, mari kita dengarkan dahulu bicara pembuka webinar dari yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nazib Suratman, Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UiTM Shah Alam. Dipersilakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator kita pada pagi ini, Puan Nurhelina, yang berusaha Puan Hajah Nuraidah Nik Him, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembelajaran, Prof. Madya Dr. Muhammad Hussein Ismail dari Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM. Seterusnya barisan penceramah kita pada pagi ini TS Dr. Nik Raikhan Nik Him dan juga Associate Professor IR Dr. Norashikin M. Thamrin. Syabas diucapkan kepada semua, terutama murid tiada penggiliran. Seperti mana saya tidak maklum tadi, kita ni tertakluk kepada ada cross ni rupanya. Untuk persediaan awal, harap anak-anak tuan-tuan dan puan yang berada di tingkatan 5 membuat persediaan. Kita akan adakan Okey.
Saya sambung semula ya. Jadi terlebih dahulu ucapkan setinggi tahniah kepada Kolej Pengajian Kejuruteraan UiTM dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Sabah Bernam ya atas inisiatif ini, satu kolaborasi penganjuran program yang sangat memberi manfaat sebenarnya kepada barisan guru-guru ya juga pelajar-pelajar di sekolah, khususnya tema ya tajuk mengenai webinar ini ya, Bridging the Future with STEM ya. Satu tajuk yang sangat bersesuaian untuk dibincangkan dan juga untuk kita semua mendalami ya pengajian STEM ini. Ya, memandangkan ya pendidikan STEM ini merupakan satu keutamaan kepada bukan saja pihak sekolah tapi pihak universiti juga, memandangkan kita bersama-sama ingin memperkukuhkan dan memartabatkan bidang STEM ini ya kepada khususnya generasi muda kita. Jadi memandangkan pendidikan STEM ni dia punya komponen iaitu yang menekankan 4K sebenarnya, komunikasi, kerjasama, kreativiti dan pemikiran kritikal ya. Ianya memang terkandung dalam pembelajaran abad ke-21 ini, alhamdulillah. Jadi kita harap ya pengisian yang telah disusun untuk program pada pagi ini, saya tengok topik-topik yang menarik, ianya seiring dan selaras dengan komponen pendidikan STEM ini. Ya. Kita semua juga maklum bahawa dalam kita menghadapi cabaran ya Industrial Revolution 4.0, penting untuk generasi muda ini, ya, generasi anak-anak sekolah semua, di peringkat inilah kita melihat bahawa penguasaan bidang STEM ini sangat kritikal, ya, sebab negara ingin melahirkan modal insan yang mahir dalam bidang teknologi di masa depan, memandangkan ianya merupakan teras kepada IR 4.0 tadi, ya, memandangkan dalam kita menuju kepada IR 4.0 ini, kita akan menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran baru, cabaran teknologi yang lebih kompleks ya. Mungkin ada yang telah tahu ya mengenai VUCA ya, VUCA, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity ya. Ia merupakan satu cabaran teknologi lah di mana ia memerlukan generasi muda yang mempunyai daya tahan. Ya. Bukan saja dalam menggunakan teknologi yang ada, tetapi juga untuk mencetuskan teknologi dan inovasi, ya. Sebab itu ada komponen 4K tadi, ada satu komponen ya, kreativiti dan pemikiran kritikal. Ini yang saya rasa berkaitlah dengan bagaimana pelajar-pelajar kita boleh mencetuskan kreativiti dan inovasi masing-masing, ya. Jadi di sini kerjasama ini saya lihat saya sebut tadi begitu bermanfaat, ya. Kita ingin menanamkan intelektual yang tinggi dalam bidang sains teknologi kepada pelajar, dan ianya akan seterusnya memacu kepada negara kita ke arah negara yang menjadikan Malaysia menjadi negara yang berpendapatan tinggi, insya-Allah, ya. Jadi saya doakan agar sesi ini berjalan lancar, ya. Pelajar-pelajar semua mendapat manfaat, dan pihak UiTM ya memang sangat memalukan program seperti ini, ya, di mana pihak UiTM sendiri sebenarnya berkecimpung juga dalam mencungkil kreativiti ya juga inovasi di kalangan inventor ya. Jadi sebagai contoh, memang UiTM kita 2 tahun sekali kita menganjurkan program yang berorientasikan pada inovasi ya, seperti kita panggil akronim dia IIDEX ya, Innovation, Invention, Design and Exposition, di mana kita menjemput
kategori young inventor daripada sekolah-sekolah. Jadi saya harap sekolah-sekolah menengah dan sekolah rendah di daerah Sabah Runam akan turut menyertai exposition ini di masa akan datang, insyaAllah. Ianya adalah acara tahunan, cuma 2 tahun ini kita terpaksa menjalankan secara maya, virtual, dengan kekangan yang ada. Kita juga mengajukan satu program dipanggil UIF, UiTM Innovation Festival. Yang ini satu lagi ruang untuk kita memperlihatkan bagaimana kreativiti dan inovasi di kalangan pelajar-pelajar ini dapat dicungkil. Jadi insya-Allah kepada warga di Pejabat Pendidikan Darah dan sekolah-sekolah di Sabah Bernam boleh berkomunikasilah dengan rakan-rakan dari UiTM kita yang ada pada hari ini, dapatkan update tentang perkara ini dari masa ke semasa. Jadi saya ucapkan juga tahniah kepada pihak Pejabat Pendidikan Darah dan guru-guru di sekolah yang menjadi pendukung utama untuk menjayakan pemerkasaan STEM ini. Jadi dengan ucapan tersebut, sekali lagi saya doakan agar sesi ini dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya mencapai objektif yang disasarkan. Setinggi tahniah sekali lagi kepada Pejabat Pendidikan Daerah dan Kolej Kedutaan UiTM. Saya sentiasa mengikuti ini program dengan Dr. Husin ni. Sentiasa ada saja aktiviti yang melibatkan komuniti sekolah. Teruskan Dr. Husin dan rakan-rakan. Ini satu perkara yang kita sangat alukan di peringkat universiti. Syabas diucapkan. Jadi dengan ini saya sudahi ucapan saya dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Prof Nazib di atas ucapan pembuka dan juga doa yang diberikan InsyaAllah kerjasama ini kita akan teruskan lagi dengan pelbagai lagi aktiviti selepas PKP ni kita dah boleh keluar pergi ke sekolah ataupun institut-institut jadi mungkin lebih banyak lagi aktiviti yang kita boleh jalankan selepas ini Baiklah, seterusnya kita akan ke agenda yang selepas ini. Okey, mari kita dengarkan perkongsian dari penceramah pertama kita, PS Dr. Nik Raikhan yang bertajuk Not All Microbes Are Bad Guys. Sebelum itu, saya ingin memberitahu kepada para hadirin, para hadirin juga boleh mengutarakan soalan di ruangan komen untuk dijawab nanti oleh penceramah kita. Kita tanpa berlengah lagi, dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Can you hear me? Semua boleh dengar tak? Hopefully everybody can hear me. Assalamualaikum warahmatullahi again. I'm happy that we meet here, Prof Nazib Suratman, Professor Madya, Dr. Husin, our moderator and panel teachers, students and everyone who's listening. Okay, I think saya akan bercakap secara mix lah, insyaAllah English and Malay sebab ada beberapa term in the talk akan memerlukan English. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Saya Dr. Nik Raikhan dari Chemical Engineering. Sebelum ni Faculty of Chemical Engineering, sekarang we are at School of Chemical Engineering. I was actually basically a specialist in industrial micro, but I joined the faculty about 6 years ago and telah do researches in engineering, chemical engineering. So hari ini saya akan kongsikan few topics definitely yang akan relate di dalam not all microbes are bad guys. So why I choose this topic at the beginning adalah to bring about the fact that kita dah membesar memahami mikrob tu bahaya, mikrob itu tidak selamat. So we know what is microbe. Microbe adalah any microorganism that grow and living without us able to see. Anything you tak nampak
which is either the bacteria, either the virus, either the fungal at low level adalah microbe. And kita diberitahu that microbes are very dangerous. You kena basuh tangan, microbe causes diseases, microbe causes diarrhea, conjunctivitis, sakit mata, jari bengkak and stuff like that. So today, I want to bring to you guys the other part of microbe. Not all microbes are bad guys. They are just microbes who are actually sharing the earth, sharing the nature with us in the sense that they live and they are actually part of the community with us humans. So di sini, I hope I can bring knowledge to the students, especially students who's here with me, that this microbe, sebenarnya if you can bring them into your life, into your ability to research them, to engineer them, they will give you lots of good things, a lot of good things if you really understand them. Tapi sebelum I go deeper, I would want to highlight whatever that I share with you here is not telling that the microbe is not bad. So do not get me wrong. You still have to wash your hand, you still have to live in cleanliness, and whatever you are doing, you still have to have the sense that it's not safe to have microbe being eaten, for example, because not every microbe is good, but of course they're to the health. But of course, if you drink Yakult, for example, you must be looking and reading that Yakult that you drink, you're actually drinking lactobacillus. That's a good microbe for you. But we are talking about beyond the good microbes. All right. So my point here, my reason why I bring is I want to tell you that apart from being bad, the same bad microbe can be so good to you if you know how. Okay, if you know how. So let's go. Let's go. The first photo is actually a sporangium from I got this photo from the research photo of one research group in the Google. That's not my own photo, but I want to show you how beautiful they are. Look at that. It has a very good particle, very strong membrane. That's what make them very strong, and how they survive this life, how they survive and they manage to live. All right, that's my first slide. Let's go to my second slide. Okay, that's the term. That's the term I love to say. Microbes give balance of good and bad to the earth that supports human system. So this microbe, they live and you don't see them. Basically, you don't see them, but they are actually giving you good and bad at almost the same balance supports. So that means if you are looking at balance, if there's no microbe, it's unlikely we are balanced as well. That means if you say, okay, let's get rid of microbe, we don't want microbe because microbes are bad, and then we are going to face issues because these microbes, apart from living as themselves, they are living to support us, but we are looking at them as negative parts of living system. So you think, oh, let's get rid of them. The same goes as with COVID that's going on around here as a pandemic. We human, we don't want anything in terms of bad. We will always say, okay, this is bad, let's get rid of it. But the thing that you don't know is that these microbes are living with us and they balance everything. So anyone who get the bad part of it, you might say, oh, I don't like microbe. But those people who research microbe and make money out of it, become billionaire out of it, they love microbes. So please understand, they balance us. They balance the earth, they balance the system, they support us in a way. So I want to bring this to you here so that at the end of my talk, I hope I can bring understanding to you, to the students, so that I hope I can make you choose what you like, or at least I believe among you guys who's listening to me, the students, dear students, all of you, I believe maybe not many, but those who love biology or microbiology or bioengineering will understand more how beautiful this thing is. All right, we human are very much depending on the microbes communities in many more ways than you can imagine. Let's take a very basic example, the Yakult, the drink. We are drinking the bacteria, but of course the safe conditions, safe ratios, safe concentration, that when it goes inside the tummy is going to help you to digest better. So that's how microbe is good. So if you think microbe is bad, which I agree, when it causes you lots of diseases, lots of issues, I believe somehow is either you are not at luck. I mean, at the time you might get infected by an unwanted microbe, or you might actually going through poor hygiene. You don't wash your hand properly before eating. You don't practice the right thing to do, because we have been grown old since small, being told wash hand, brush teeth and things like that. So today
let's take microbe into our life system the way it is supposed to be understood. All right, if you look at me talking, look at me telling about microbe, sounds like so much I love microbe. I must tell you, I've been 17 years in microbes life. I've been doing my first degree and then my master and then my PhD doing microbes. I mean, not making the microbe, but using microbes to the application of engineering, researching microbes, becoming a consultant, using microbe, been doing lots of academic researches with microbes. So I dare to say that microbe, if you, in a way, is interesting and beautiful. So please get that. But again, please don't get me wrong. Don't go around telling microbe is safe. I'm not saying it's safe. I'm saying that even though it's bad, even though it can cause you diseases in a way, if you are not lucky enough, it gives you more than that. More than that. Okay? All right, let's next slide. All right. So I put that the term good guys there. The good guys. So I say, oh, this is good guys anyway. All right. When we say good guys here, again, it does not mean it is not bad at all. But I just want to list you few interesting scopes that what is engineering is doing. And basically, when we say engineering in this case, it is chemical engineering. And chemical engineering, guys, please don't get me wrong or don't get it wrong. Chemical here is not only referring to the chemical or to the bonding or to the carbon hydrogen only, but anything related to the research, expanding the research, using the research or apply the research, as in using the bonds and energy and stuff related to the real earth metals and composition would be categorized under chemical engineering. So my research is actually falling into this chemical engineering because I'm using the mechanism, the quality and the needs of what chemical engineering is. In the sense of microbiology itself, the microbe itself, my part of research can also fall into science stream or into medical stream or into bioengineering. There's a chances there if you guys are students, if you are in Form 5 and you are taking biology, for example, physics and chemistry, you have the chance to do what I'm doing because you can expand your situations of learning into different ranges of scheme. So I believe UITM specifically have all of this. When I joined UITM, because I was not previously, I'm new, I'm about 6 years. So before I joined, I already stated few faculties that actually I can join because this kind of research scope is almost at few faculties now. So if you have the intention to join us at UITM, you can look into these possibilities. And if you like bioengineering, for example, please do so because it's so beautiful, one thing. And the more you get to know this, you will be like more knowledgeable and you want to know more and more and you will argue more and more and it's so interesting. All right. Okay, now let's go to the good guys. Number 1, microbe makes life on Earth possible. If there's no microbe, for example, which you think, oh, why? Because I have a son. He say, what? We have to get rid of microbe. Get rid of it because it's bad. No, if you get rid of it, who's gonna help to degrades or try to help all of dead animals, dead body, human bodies, plants that is actually died, which we kept under the soil. The microbe will speed up the degradation. That means without the microbe, the cell of human bodies or dead animal or anything will be degraded, but very slowly. So these microbes is actually eating. They are not eating you, dead body. They are eating the energy, the bonds that we contain. Okay, now I just want to bring the situation. If you look at chicken that you eat, the chicken that you make soup or curry, they have bonds there, guys. If you learn chemistry, you will talk about carbon, hydrogen, oxygen atoms. So all of these atoms has energy that the microbe needs. So where can these microbe get the energy? So definitely from the dead, the dead living, isn't it? Dead of the life. After you are dead, not you. I'm not talking about us. We're talking about anything dead. Then the energy will be absorbed. Once it is absorbed, the energy will make the microbe itself expand and live in good community. So by doing so, by living, by making the big communities of microbe itself, they are actually helping us to make life on Earth possible. Imagine without them, you will have dead chicken, dead cow, of everything on Earth smelly so bad with bad gases everywhere.
So this is actually a way good thing, which you don't even realize because we don't even care. I mean, it's not our thing to think of how to degrade a dead plant. We just keep away and done. That's us because we focus on what we see. We don't focus on what we don't. So microbe is doing this for us. All right, the next one. Microbes keeps us healthy. So as I told you, unique lactobacillus, and in our tummy, naturally we have E. coli. And you know E. coli, that which is good at one level, at one concentration, is going to cause you diarrhea, very bad diarrhea if it's more than what it is needed. So anything that you deal has to be at the right concentration, not more than what it needs, not less than what you need. So it has to be at that balance that it will look nice and it will actually balance everything. So again, microbe keeps us healthy here. Yes, I agree, microbes give us diseases, but you have to understand those parts, alright? Saya Okay, rasa next ini, one. Ini microbe yang kita paling familiar ya doktor. Dengan Yes, E. uh, coli. E. coli and lactobacillus. And I believe lactobacillus, if you say, I think even you don't know it is microbe, you might know lactobacillus more than microbe. You would say, oh, lactobacillus, I know lactobacillus, but I don't know what is microbe. Alright, it's nice. Alright, the next one. Kalau sakit pun doktor akan bagi antibiotik. So diorang mesti macam kita akan ingat tak bagus benda ni antibiotik. Yes, exactly. That's what make we think microbe is not good, because definitely lots of diseases is actually caused by microbe. But my point is here, we stand, who are we? In the medical term, doctors will look into as to save people. In an engineering term, this doctor here, me specifically, is doing this, using this microbe to produce things for you guys. Even I am doing a consultation with oil and gas to produce things for them. I will explain later, to support their research using my microbe. That I just got it from the Shah Alam, and I will show you in the next slide. All right, next one. Microbes keeps our planet healthy. Okay, talking about healthy is why is huge. We need healthy air, healthy food, healthy condition, healthy mind, everything healthy. So, but in the specifically for microbe, I must assure that about more than 50% of the air, natural gases in the system is being provided and supported by the microbes without us even thinking. You have been growing, been told photosynthesis will give you oxygen, respiration takes oxygen. So you will always think, tanam pokok, put a lot of green. So you would think, okay, lots of oxygen there. Yes, I agree. But you must remember, to maintain the circulation, to maintain the mechanism, to balance everything is the microbe. Tell me, if there's no microbe, there's no way the granules, the roots, and the system of the tree itself is nice. One cycle interrupted, everything gets interrupted. That's how the life is on earth. That's how nature is. So we cannot ever say, get rid of microbe. I disagree with that. What we can say is, we live with microbe, we take care of ourselves, we use the microbe for our benefit. So this is why they are the good guys in the sense of engineering especially. But please, again, wash your hand. Don't let yourself eating things, just like that. I'm worried now somehow. But make sure you understand my talk here. All right. The last box there, microbes talk engineering language. They don't talk basically, but they have a very good DNA. They can alter themselves, they can change themselves according to anything they want. That's one thing about microbe. Can we do that? We can't do that, guys. We grow from the system, we grow old, and we have the brain to think. But we cannot alter our hand into roots. We cannot have leaves coming out from hand. We are human beings and we're very stable in terms of DNA communication. Microbe has a very, very unstable DNA due to their ability to mechanize and to change. So if you ever heard your grandmother say, kuman dalam batu boleh hidup, if you heard that. Now I was thinking when I was young, kuman dalam batu, how to eat batu? How to eat batu? It's not even logical. But I tell you, they really eat the batu. Nowadays, then about last 5 years, I got to know that the bacteria of mine that I isolated able to not only degrade batu or bricks, but also able to degrade metals. You know metals? You guys, metal, besi? They can degrade, they can eat, and it's gone. How? You can't even imagine that. So if they can eat metal, they can eat anything. They can eat you, definitely. Then we don't want to get eaten by the microbes. So we make sure that we are on the safe line. We are using them. So this is what
I'm giving to you. The first one is gas. That gas is actually referring to the biofuel, where you get gas, you produce biogas using the microbe. The second one is actually biodiesel. It looks green there. It's not telling you it comes from plant, but it's actually what microbe can help you with. The last one is showing the research. A man doing research. That means how interesting these good guys are. So at the moment, my third slide, I hope you guys already have the feeling microbes are not bad. Microbes are bad and good at one time. They are balancing our life. They are balancing everything, and you need to take it that way, guys. And I hope at this point I already tarik you into the somehow the feeling of going to have, okay, suka juga lah course ni. I'm not talking about course here. I'm going to bring your understanding and how much that whatever that you are studying now at 4.4, 4.5 level is going to make you know what are the chances you have in front, which is huge, I tell you, which is interesting. All right, my next one. Check out this pipeline. If you look at this pipeline, one thing you might think is oil and gas. Okay, to be honest, if you talk oil and gas, people would think about money, people would think about hebat, grand, awesome, brilliant, knowledgeable, everything about oil and gas, because that's what we've been told. We've been told, oh, bapak dia kerja oil and gas, kaya. That's how you were trained. But if you change a little switch, you need to know biodiesel is very special and also in the same line as much as the hydrocarbon from reservoir is. So biodiesel, biogas, biofertilizer, and bioengineering are now the term that is actually taking care of every engineering issues on this. Maybe it's not fair to say on this globe, on this earth, but try to check, try Google. You can see bio everywhere. They want to put bio in everything. So last I think 15 years I was taking industrial microbiology. People were telling me, you nak kerja apa? Something like that. What were you doing? Why you researching bacteria? Things like that. The family would say, oh, I don't think so, you're going to success. Lots of them. But I know what I was doing because I know I like it so much. I know I've been reading that possibly because I've been following MIT research. They were very, very good and expand greatly. So this is how we must stand on our, sense of minat. When you have that minat, you want to stand there, and there. So in my case, I've been doing this. Everything that I put here, this is what I did. And I'm still doing. Kita ada soalan Yes? di situ ya. Okay. Akan berubah-ubah. I cannot read all. Micro akan berubah-ubah atau kekal? Atau satu lagi, I cannot see. Let me check. Atau akan lahir mikrob baru. Okay, mikrob one thing. Kalau if you are talking about berubah-ubah here, if you are talking about the shape from round to long, they maintain their shape dari segi size under microscope. That means if you do scanning electron microscope, you will still look at them as round or bacillus or streptobacillus, let's say. But in community, they can actually change the color, the possibility to live. Maknanya dia akan ada mechanism untuk to fight you. This is why we always have to change antibiotic and improve, and you keep to give vaccine because they keep on have the ability to change due to they are very good DNA. They are better than us in terms of DNA. So microbe memang akan berubah-ubah in terms of its mechanism. Dan kalau you nak kata kekal, the shape kekal, but the naked eyes, we have the dua sini. Satu yang you tak nampak, yang tak nampak tu kekal. What you see is changing. The color is changing. Maybe the stickiness is changing depending on how they want to survive. Adakah dia akan lahir mikrob baru? Maybe kita boleh dapat contoh ni dekat dengan virus COVID lah ya. Dia kan Yes. COVID is also microbe, guys, but I don't bring COVID here because this is engineering. But I must tell you, COVID is not a living thing. It won't, any virus comparing to bacteria dia boleh hidup sendiri. You letak dia di mana-mana, dia ada enzyme sendiri. Virus has nothing. Dia hanya dormant for few hours according to its ability to live. After that hours, kalau dia tidak dapat berumah baru, which in COVID case adalah diri kita, it will die. But once they get inside you, not on your skin. Virus does not have your skin. It needed your inside, the cell yang basah, yang hidup, yang you ada sel pernafasan. Then it will start using you. It will start using your enzyme, using your DNA, using everything on you to live and start growing in you. This is why when after certain days of growing, your lung hancur because they actually tembuk
I mean, by naked eyes you tak nampak. But if you really look into research and stuff, they are actually growing inside you and they will pop up keluar from your cell and that will cause you hancur by cells. So this is what virus is. It will use you. The same, every virus do the same thing. Viruses sama, virus H1N1, they don't live outside a host. Host, that means host is our cell. Selagi dia tak kena di you, dia akan mati. Kalau dekat lantai, tables, they will die. But it gets in you, they will use you. So don't allow them to get in you. That's how we fight. Of course, we know it's antibiotic. Yes, you need to fight, but we don't see. The problem is we don't see them. When you don't see them, it's unlikely we win easily, unless you are so careful and you're so lucky. So this is the problem. If you can see virus running towards you, you can actually pam bagi seketul. Done, right? No, but it's not happening that way. Okay, that's the virus thing. Alright. Macam mana pula doktor dengan microbe ni? Semua orang dalam badan semua orang ni microbe yang sama ke ada dalam badan setiap orang? Being human is the same microbe, but being strength tak sama. That means maybe me and Helena akan ada strength yang berbeza terhadap E. coli. You might actually elok je tak diarrhea. Me baru kena a little higher dah cirit-birit. So we have better or lesser strength of energy and mechanism dalam badan bergantung kepada our body strength. But the same, we are supposed to have the same microbe guys in our body naturally. Unless tiba-tiba lah you pergilah makan microbe dari mana, tak basuh tangan. You pergi makan apple from somewhere, having Pseudomonas for example, then you have Pseudomonas in your body, which is wrong, which is shouldn't be there. Pseudomonas is very, very dangerous, but Pseudomonas is very, very good for engineering. Pseudomonas is my children, in my research. So I will go more, but that's how microbe is. All right, now this is what I showed you. This is what I assure you that is going to be something interesting. I'm going to go to the next slide. I would just want to show you what I did and I'm still doing. All right, from garbage, and from things people don't like, people say busuk and all of the negative things, rubbish from your house, garbage from the system and from factories, from the schools, we produce biodiesel. So how we do this? Before this, we will have to use the garbage and then we put some chemicals in to enhance the process and then we put the microbe in and then you will allow the fermentation. Fermentation is process where you allow the process is done for 1 to 7 days depending on your quality of the rubbish and stuff like that. But you allow the engineered species to run the process. So you at the end akan dapat very black oil. The quality is exactly the same as hydrocarbon that you get from oil and gas, the one crude that you suck out from the earth, because it's still the same carbon and hydrogen bond. If you learn chemistry, carbon, hydrogen is what make hydrocarbon. So these species will actually engineer your excess of rubbish or garbage and they collect the hydrogen, they collect the carbon and tie them into molecules and give you crude oil. Okay, now I want just to highlight that I am not using engineering deep mechanism here because I want to make sure everybody, if you guys at 15 years old, 16 years old, 17 years old who are new to this term, boleh faham. If I go too deep, telling you mechanism, equation that I think is going to be a little deeper. So I think let's go to make you understand the purpose. So we can get crude oil sama macam hydrocarbon from the reservoir until you get biodiesel, which to be honest, it can give you better quality of hydrocarbon because biodiesel we can control dia punya changes of bond. One thing. Number two, if you use di dalam engine, pembakaran dia akan kurangkan carbon monoxide production. So that will actually help you in terms of green issue. You want better air quality and stuff like that. Where when you are using a hydrocarbon from the earth, you cannot control that because you have to accept whatever you suck out from the reservoir. So in sense of this, you can control from the very beginning, from the stock of the garbage. You see, if you check out there, I put there excess of furniture. I used to ask my students, please produce biodiesel from katil lama. And it was like, katil lama to become biodiesel. I say anything that has carbon and hydrogen will give you biodiesel as long as you know how. Okay, my point that I want to bring to you is that nowadays, we don't need any more engineered species.
Dulu, when I was around, I think 17 years old, 18 years old, my age, when I was in Form 5, I was reading MIT, was actually needing species yang engineer. That means they altered the DNA of the bacteria, allow the bacteria to understand what they want to do. Allow and tell the bacteria, can you do the crude oil for us? Something like that. Nowadays, the bacteria has already engineered themselves. They know what to do. You don't ask them. You just put them the food. So this food that I'm talking about is your rubbish, your garbage that you give the bacteria, they will make you the biodiesel. How beautiful it is, isn't it? How much is biodiesel? It is not cheap. Can you make money out of it? Yes. And you not only need to, maybe you think, oh, how to make money, you don't have the money to start, or how to produce biodiesel, you will need factory. Yeah, you might not go up to that level. You can become a consultant. I am a consultant for few oil and gas projects, and I am doing this basically on this capability, this specific capability on the micro. They come and find me, and we are working together to enhance this, because nowadays even oil and gas is looking into enhancement of the quality. So things like this are very much important for you to understand. That means if you think you minat sangat biology, at Form 4 or Form 5 is biology, I believe you call it, you don't call it microbiology. Go ahead, guys. Don't feel like, what is this? How are you going to make money? How are you going to live? No, I was the one who loved biology with all heart, with like I all books, I read all books which is not even relevant to my age at the time, because I like it so much. And I found out that it's with me. The bacteria is with me. I thought bacteria, like I give birth to bacteria, things like that. And my students were laughing at me, say, you are the mother of the bacteria. But guys, I must tell you, this is how bacteria or anything that with knowledge should be taken. If you like it, go for it. But go right, don't go wrong. Go with the sense of that it's going to be great. All right, the term there, diesel fuel directly from biomass with no additional chemical, that's what's going on now. That means it's better because we don't add chemical. We just give the bacteria their food. So we give them the food they want. Don't give food they don't want. You don't eat chicken if you don't like, isn't it? So you must understand, different bacteria eat different food for different product. But then that's we call engineering. That's what we call research. That's what we call learn them. That's what we call academic. So it's so nice, isn't it? It's so beautiful. So I'm so happy to share this with you. All right, this is a Pseudomonas species of my own. Look at that. You can see it's a little shining with tiny dots in the middle. Some are green, some are blue, some are yellow. The color of this species is telling the age of it. I got this from Tasik Section 2 Shah Alam Selangor. This is what we call Pseudomonas. This one, if it gets into your eyes, it will cause you conjunctivitis. Sakit mata yang dia punya tarik mata hijau. Very dangerous. If you get into under your nail, it get infected, you will get green nail. Very dangerous. But this species is being already patented and being used in oil and gas system for a research of biosurfactant. As me, a consultant, and I have enhanced it to produce biosurfactant for me. I will go to the story of biosurfactant after this. But for example, when we say biosurfactant, cuba bayangkan sabun di dapur. Imagine your sabun. How do you use sabun? Your detergent to wash your plates. And then if your plates is very, very, very oily, you put the sabun, you put the detergent, you basuh, it clean, isn't it? Very easy. Dah terus cantik pinggan you. So this species of mine, Pseudomonas, has been enhanced. I enhance them by using certain mechanism to give me sabun, natural sabun, but I call it biosurfactant. This quality of biosurfactant has been used to flush in hydrocarbon that stuck inside pipeline. You have pipeline for oil and gas. For oil and gas companies, right? Aramco, Petronas, Shell, Schlumberger, a lot of companies, they will have pipelines. They will bring their crude oil kilometers away. So every few weeks, they will have to flush in to clean the system, to maintain everything. But then the flushing is actually a little chemical, more than what they don't want. So there's another step pre-treatment and pre-treatment to do. So they were actually looking into somehow a better scope of flushing. So I produced this to flush in. But of course, they will have to test for a few kilometers. I cannot share everything, to be honest. But this surfactant, if you
drop into all the oil was splashed. That means you will push away all the oil. It will help then Pseudomonas is very, very strong in terms of producing this. So you see how bad it is when it cause you conjunctivitis sampai bengkak mata, but at the same time it give you another job. You are called a consultant because of Pseudomonas. You know, it's nice, isn't it? So this is what I want you guys, students, to understand how Allah made this world balance, how this life is actually everything. You just need to grab and put it in your heart and use your mind. Try to find yourself. Now is the time you to find yourself. Itu yang I nampak. Find yourself, because at the moment, at your age, you belum tahu you siapa. You are so scared of getting into the real world. You are so scared to choose the courses in the university. It's okay. You're supposed to be scared. I was you last time. The feeling of scared will make you think. Then you start looking and start digging into what you need. And I must tell you, do not become something that you don't want. Do something you like, insyaAllah, you will be successful. So this Pseudomonas, which is still in the laboratory at the School of Chemical Engineering, is very good now. It's even better with very shining green, which has already given me lots of more things, and expanding into another project for free fatty acid that this company is exporting to Korea. InsyaAllah, will be signed in the MOA quite in month, but PKP has dragging everything quite slow. See, I am so carefully said, don't go around telling tasik session alam is not safe. Any tasik will contain a lot of bacteria, lots of good bacteria, lot of bad bacteria. So don't go around, don't go swim, don't go drink, don't do stuff which is bahaya. But everywhere that you think ada bacteria yang bahaya, itulah the best bacteria for engineering. Whatever that can harm you, that will help you. You have to trust me. Yes. Virus ni dia agak baru juga di discover ya. Jadi ada possibility lagi tak sebenarnya, ada banyak lagi virus-virus, ada bukan virus, microbe yang kita belum discover lagi dalam Yes, there's a lot, Helena, sebabnya bacteria, even virus pun, bacteria dia ada ibu dia, kita term it very easy lah, species, and then ada subspecies, and ada super subspecies. A lot of subspecies will actually determined by dia punya new characteristic. So in my case, it's subspecies, not species, already at subspecies, but I'm doing it into the lag, that means another third species. So if you see this as a confirmed situation, then you will see that dekat dalam dunia ni ada trillion types, but we cannot even say that. We hanya mampu categorize about, contohlah dekat Malaysia kita mungkin boleh categorize about 4,000 types of bacteria. Itu pun kita dah penuh dah dalam sistem. We need to characterize and know the storyline. You cannot just name them and leave them. No, you have to understand their DNA. You must know what they eat, what they harm you, how dangerous they are to you. Every time we want to send to patent, one of the question is that, are you sure it's safe for you? What is the grade of this danger quality that it can harm you? In the laboratory, do you need to put the highest safety regime, clothing, for example? So you need to understand everything before you get to actually register this species. So of course, this is why I put my name at the back. Nik Raikhan. I must put my name because I've been doing it. You know, I was like, okay, my name has to be there. I have been published everywhere with the NR22. But again, if you ask me, ada banyak ke? Sangat banyak. Then you can always go and check what they can do and give you. But you just have to be creative. Kalau you nak tanya how do we do this, be creative. Guess what they can do and test them. Try to give them, for example, if you want to tell, normally bacteria cannot easily eat metal. You bagi je metal. That means you take the bacteria, you put them in metal, don't give anything else. If they think they want to survive, they want to live, they would have to modify their DNA, they will eat the metal. So they will live. If they think that, okay, I cannot take the metal, they will die. It's fine, you don't have to worry. So this is what I do to my bacteria. I just give them anything unusual. So I tend to know that they are very, very rare and unusual. They are eating very weirdly. Seriously, very weird. Jadi kalau kata microbe ni dia dah macam dimodify dia punya DNA, dia dah evolve, dia akan dikategorikan sebagai spesies yang lain ataupun masih lagi nama? Kita masih panggil dia the same species, Selina, but dia tu dah altered their own DNA. This is where yang kita worry, especially kalau viruses. And when we say, altered viruses, altered DNA bacteria, kita yang cakap, but you cannot just simply say you need to prove them. To prove them, you need to bring to facilities to
prove the old one with the new one, what being altered. For example, satu gene dah tertukar, satu saja gene tertukar, dia dah lain. So yes, my answer is yes. When you give new type of food to them, they have to alter their DNA because not everything can eat everything. But they can alter according to what they need. They can, for example, when I was working for my master, I took a bacteria from a tasik tau, satu lake yang suhu dia 40 degrees Celsius. So I thought I want to enhance the ability to grow at 80 degrees Celsius sebab I cuba bawa masuk bacteria from US, from the hot lake, the yellow lake in States. Tak boleh bawa masuk because there's a issue on the customs and all of their specific species tu tidak boleh ada di tempat lain because they are growing at 120. So I managed to enhance the growth of my species until 80 degrees Celsius. So sebenarnya you can enhance them. So you see when they are already at different level of temperature, they are already altered. Cuba kita selam tangan dalam air panas. Can you do that? And then keluar, tak terbakar. Can we do that? No. There's no way. Memang hancur. Masaklah tangan jadi sup. But no, it's not with bacteria. They can live. Once they live, dia dah ada ability tu. Dia akan start doing other things pula. Again and again until at one point, you is not safe anymore. And I must assure guys, please remember this. If you able to alter, you are not alter DNA, but you enhance them. Daripada 40 degrees Celsius to 80 degrees Celsius. At the 80 degrees Celsius, dia dah akan ada ability to cause you harm more harm of disease. So understand. You kena handle yourself correctly in the lab. Yes, Helena. Tadi doktor kata kalau dia nak makan, dia akan makan kan. So adalah soalan dekat sini yang bertanya. Okay. Kita boleh berfikir ke? I cannot see. Mother, minta audience. What is it the soalan? Bakteria boleh berfikir? Bakteria boleh berfikir je. It's a nice question. Bacteria does not have brain. Bila kita sebut perkataan berfikir, kita menggambarkan dia ada otak. Dia tak ada. Dalis, dia tak ada otak, but they have the DNA yang akan ada ability to change. Tetapi how does Allah put them to decide on apa kita nak buat? They have sensor. Okay, I must tell you, membrane cell. Okay, I know you know membrane, right? Cell membrane. Kalau you tengok daun ada cell membrane. Semua benda di dalam dunia ni dia ada membrane dia. So membrane untuk bakteria adalah sensor. So I'm working on biosensor ni dengan Dr. Wan Fazlida from Electrical Engineering as a whole cell bacteria. Di mana bakteria tu bila you letak dalam panas, dia tahu ni panas. Bila you letak dalam sejuk, dia tahu ini sejuk. Bila dia react to the sejuk or to the panas or to tak ada makanan atau ini kita ni dalam metal. Then dia akan producekan the DNA according to what they need. Kemudian akan hasilkan enzyme according to what they need. So jawapan dia tidak boleh berfikir tetapi seluruh sel tu sendiri adalah sensor. That's how good bacteria is. Bayangkan you punya susah payah nak buat sensor kereta, sensor suhu untuk COVID. Dia adalah sensor being itself. So I have the research. Sama macam kita punya kulit lah ya. Yes. Macam kita sense apa kita panas, kita tak boleh nak import. Kita tak boleh nak. You punya level sensor, bila you kena panas, sense panas terbakar dah. Bacteria no. Dia tak akan terbakar dulu. Dia detect ability to have the DNA exchange. Kalau dia rasa macam okay, I cannot survive, they will just die. Dia orang tak perlu risau. They have communities and they don't have one person soul. Kita tak nak mati sebab kita kalau dah meninggal habis dah. Kita tak ada diri kita 5-6. Dia orang ada. They have like thousand and million of themselves. Satu mati ada sebab they have the way of they mechanize themselves and expand themselves bukan macam human. See how beautiful it is. Itu my master student always say bacteria is better than us. Yalah, tapi dia orang tak boleh enjoy makan kuih tiaw soup and things like that even though they're better than us. We live, enjoy and we understand things. We have brain, we do like this. But bacteria, if you check out, is better than us in terms of mechanism, is ability to survive, ability to adapt. Kita boleh ke makan daun tak ada ayam tiba-tiba tertinggal dalam hutan. Can you eat daun-daun, batang pokok? You cannot do that, isn't it? But bacteria can do that easily. Dia just ambil 24 jam, 24 hours. After 24 hours, dia dah ada enzyme to eat whatever they couldn't. With and by using their sensor system, which is there and there. Tidak perlu dibina. Kita tak ada sensor tu. You need the sensor. The best pun sensor yang dekat kulit. Itu pun dah terbakar baru tahu. Panas dah merah. Isn't it? That's what it is about bacteria. Alright, my next slide. I dah tunjuk you my
My precious bacteria, proudly, Alhamdulillah, is with me. I got this tahun kedua I masuk UiTM and it is still with me. This species has been making me with 3 oil and gas companies with lots of enjoyment. Tapi dia tak ke mana pun. Dia dengar I je lah. Tak adalah dia jadi hebat. But my point is that I learn a lot. That's my thing. I learn a lot and I expand the knowledge that way. Okay, now I nak tunjuk you. This is Eric Steen. He is a bioengineer yang buat fuel synthesis division lead by oil and gas team. And this photo is not mine. I must highlight. And that's him. Also, it's not my photo. I took this from their research team. The one black yang you nampak tu adalah oil. You see, this is E. coli. This E. coli has the ability to produce things that they need. That means E. coli itself, without having any DNA engineering system or engineered bacteria, can produce things that you want if you know how. So this is what the research is good about. Before this, imagine you might ask, ada ke E. coli macam tu dalam perut? Tiba-tiba E. coli tu keluarkan minyak. You might be creative to think, and do you need minyak like that in your tummy? For example, but this one is for biodiesel. That means the more the dot you get, the better quality of the biodiesel will you will get. So of course when you say biodiesel, dia bukan diesel. It is not diesel. It is actually petrol-based or hydrocarbon-based liquid that has almost the same quality as minyak petrol atau minyak RON 97 or RON 95 yang mak-mak kita guna atau kita guna ke dalam kereta kita. So this is so beautiful because they managed to have this E. coli produced just like that. Like tiba-tiba dia keluarkan minyak untuk you. Susah payah kita gali dalam bumi. E. coli give you minyak. You know, this is how beautiful it is. Cumanya guys, you have to understand one thing about research. We need support. Kalau I je sorang-sorang cakap je, telling, nobody even believe me or nobody even want to join me, how do I expand this? These people, they can expand because they communicate, they make people understand, they team up. They have money, people come and give you money, they have enough money for research, you expand. So this is nice thing. So I just want to show you. Bayangkan you ada bakteria yang boleh keluarkan you emas, gold. Pakai emas besar, keluar dari bakteria. Is it possible? Is it impossible? Trick thing. Why not you fikirkan bahawa gitulah hebatnya bakteria can actually mechanize themselves or 38A bagi you emas. Walaupun it sounds funny at one point. Who knows, one time MIT keluarkan dulu. Because these MIT people, you know MIT, right? You know MIT, they are very creative in thinking of research. They start thinking, why do coffee? You know, when I was masa I final year project untuk first degree, I was doing pseudomonas as well, tetapi yang mampu keluarkan plastik. So bakteria I tu keluarkan plastik untuk I, bioplastik nama dia. But benda tu dah terlalu lama, so because it was among the first group happens to produce bioplastic. So we were invited to MIT to present. So my supervisor and also brought my paper to United States to present and join the MIT group. Now sampai sekarang the team is still working together. Tetapi pada waktu tu the bioplastic was so expensive. By calculation, dia akan jatuh satu botol air mineral tu sehingga RM38. Because the production was so high, production cost dia tu. Because it was new. Nowadays, you boleh main-main dengan bioplastik tu, isn't it? If you know only bioplastik. Sampai ke ada student I tanya, doktor boleh tak makan? Lepas I guna pinggan ni, can I eat the plastic? I was like, okay, I don't know what to say because they are so funny at one point, but that's what bacteria was. And even now it's better. So cuba bayangkan who those among you guys boleh keluarkan bakteria yang boleh buat emas. It's something not even real. We don't know because emas is orium. Macam mana boleh ada dalam bakteria, but we don't know how come dia boleh buat HNC. Can give you all. So this is what I want to do. Okay, now this one I just copy paste. No, I'm not copy paste. I just ambil the whole statement ni, want to show you that scientists use wired microbe to generate electricity from sewage. This is what's going on. I already produced this as well. Tetapi the electricity was not stable. Because the amount of bacteria sangat sedikit, so lampu nyala tak nyala lampu. So apa yang kita buat, we just letakkan wired and then we wired the microbe into sewage. Sewage ni kalau dalam lab kita boleh buat mat lah, air kotor ataupun air selut yang kotor tu, you masukkan wire, you letakkan connection between the bacteria, let them generate some vote for you.
in the right voltage, you boleh nyalakan lampu. Tetapi to be honest, dia punya quality sangat teruk, sangat low. But it's still working, isn't it? That means if you can enhance the research, adapt, can put some mechanism, enhance the factors, put a little more money for the research and make it bigger research, you will get electricity. I was telling my team that one day we can actually use electricity dekat building ni, pakai kita punya bakteria sendiri. Kalau research kita berjaya, itu we at least ada kalau tu, right? Kalau berjaya. But I am already at the level pernah mendapat electric tu daripada wholesale bacteria, so we know if we can do that, we can run that, kita at least boleh nyalakan lampu koridor jadilah to show that okay, it's working. Nice, isn't it? So see how bacteria is not only good, not only bad but good to you. So this is the proof of it lah. Lots of universities are doing this, tapi benda ni dah lama guys. Generate electricity from sewage or rubbish or garbage tu dah benda lama dekat overseas. It's like alah, tak heran, you know, that kind of thing. If you think this is new, I must tell you, diorang in UK, makcik-makcik dah ada lampu sendiri using dia nasi tau, waste. Because they are already taught. When I was in Belgium, we have this project, torchlight untuk makcik-makcik daripada waste. So dia buat dia punya garage ada satu lampu kecil, satu bulb yang nyala daripada diorang punya waste. So the bacteria was used. They were trained, dia diajar untuk guna, and they live with application. We live talking most of the time because it's not easy. We are still new, we are new country, you must understand. All countries memang akan ke depan. Itu common. Diorang akan ke depan dulu, diorang dah belajar dulu, but we can adapt and adopt and learn and be better. Remember that, be better at your age. I mean, when you come to my age, be better than me. InsyaAllah. Alright. Now, next one. This is my last slide, guys. Last slide. That's biosurfactant that I was talking about. Rupa dia macam tu. I don't want to show more lah because it's a quite confidential thing. And I have biosensor project with using the whole cell bacteria that is sensing what we sense. Sebelum ni dengan Associate Professor Dr. Wan Fazlidah from Electrical Engineering, we have satu grant dengan Prof Atkinson for biosensor untuk agriculture. So we use whole cell bacteria there untuk detect excessive of nitrate dalam tanah. So bacteria kan dia tengok, oh ada nitrogen lebih lah, macam tu. Kita tak tahu dalam tanah, we don't eat the soil. You need a lot of alat untuk test ada nitrogen lebih ke, ada phosphorus lebih ke, which is not good for the plantation. So for project macam Saindabis, they need that. So we sensed that, oh, this is nitrate, a lot of it, we need to do something. So the bacteria will do that for you. I also have the biogas project to produce gases, that in this case methane and hydrogen gas from excess food. Enzyme and protein adalah my life lah. I mean, since my very small young, I produce my own enzyme for my own project. So I ada debu-debu enzyme yang macam susu baby tau, dalam kotak-kotak. You know harga enzyme? Satu botol this size is 1,800. And I'm not buying anymore. I'm using my own enzyme from my own bacteria that I produce fermented and then freeze dry, and then I get the enzyme. Proteins is if you need. Genetic engineering, yes, if you alter the DNA of the bacteria and you make it, enhance it, use it for anything you wish. Cumanya I nak bawa tiga benda baru lah. This is new and tak ada lagi di Malaysia. But I don't want to share it all in all. Nanti dia dah tak viral. This is still in. Sukanti. I call it biomicrobial skin. I wanted to produce protein as in leather like, leather look. Bacteria yang boleh become a very strong, good community in terms of protein, dan dia akan tumbuh sebagai ampayan. If you understand, ampayan dia macam kalau dekat laut, dekat sungai nampak macam lumut tau, yang tutup the sungai, macam tebal gitu kan, like growth. So I want this growth of bacteria to replace skin. So I've been thinking that kita ni kan potong lembu, potong kambing buat handbag, buat baju, and you actually killing the animal without necessity lah, unless you want to make it food kan. So some people they just kill anak lembu for handbags, for example. So I was thinking, oh okay, I should look into this, and I managed to get one type of skin at the moment, tapi I'm still at expansion. So that gambar is not actually the skin. I want to show you that one day if I can manage, what if I can make one leather jacket at least from my bacteria. So I was thinking, okay, ni my story.
Semasa I sedang berfikir dan memulakan projek dengan satu RA tanpa geran. Imagine tanpa geran. I was just tolong him. He tolong I tolong him lah apa yang ada sikit-sikit. I got the skin. Baru nak analyse, I dah start hantar. I have to test kalau dia shrink dia jadi apa. Bila dia lembut dia jadi macam mana. So you bayang later tu adalah bakteria as a whole. So, people start talking. Kalau dia toxic macam mana bakteria tu makan you. Lot of question. Tiba-tiba kan I baca MIT already produce baju. I was like, oh my god, cepatnya dia orang. They already have baju dari bakteria if you guys check. Dan baju itu ada ability to detect, ada sensor because the bacteria yang dia orang guna has the sensor to detect peluh. So kalau badan dia panas lepas lari, the baju akan terbuka ruang. Dia ada ruang-ruang untuk angin masuk. Imagine how fast they are. That means they already researched this about 10 years ago. Cuma dia diam je zip mulut. Dah siap baju baru dia expose. Yang I ni belum apa-apa I dah expose. But it's not easy. I must tell you. It's not an easy thing. It takes many years. It takes courage. It takes soul. It takes you. Everything about you. Because you bukan buat kerja research. You are human being. You live as a person. But I tell you, insyaAllah with hope, with strength, this kind of thing can be done. Alright. When I joined UITM, I also was actually research self-healing concrete. Okay, I believe you guys ada kok baca pasal self-healing concrete. Concrete boleh sembuh sendiri in Malay, is it? Okay, whatever it is. But dia boleh sembuh sendiri kalau dia crack. So kalau kita ada rumah atau bangunan yang sangat tinggi and it crack lah dia kan kalau normal concrete. So eithernya you akan kena tampas simen di luar. So self-healing concrete is you masukkan bakteria di dalam formulation of the concrete itself and dia dormant. Dia akan dormant, dia tidak akan rosak, dia tidak akan mati kerana konkrit itu. So you siapkan bangunan, guna the concrete. At any time dia cracking, at any time dia ada masalah gempur bumi and things like that, dia ada sedikit-sedikit ni. Bila masuk je wap air daripada udara, the bacteria akan stop dormant, akan hidup dan makan of the concrete itself and close. Dia akan tutup semula. So that is self-healing concrete. This has been successfully done in the European country. They already have tested on the real building. Kita, I rasa mechanical engineering must have started somehow. But at the moment, I belum ada apa-apa arrangement with them. But I have the bacteria. And this is what insyaAllah I'm going to do. And the last one, antivirus regime. Guys, when we are talking about antivirus, remember COVID. COVID's antivirus was the virus itself yang diperkenalkan, yang di-enhancekan untuk against dia punya situation. My case is the bacteria yang boleh bunuh virus. Bukan antivirus as in pokok. Antivirus ni maksud dia apa-apa yang boleh matikan virus atau lemahkan virus, nama dia antivirus. But the source could be dari makanan, daripada protein, daripada vitamins, daripada pokok-pokok, daripada herba, it could be anything. The term tu sendiri. Tapi jangan salah faham. Antivirus untuk COVID belum ada. Kita ada vaksin saja. So now my point yang I nak bawa to you is antivirus that I'm talking here, for example for standard flu, kita guna bacteria strength untuk bunuh virus tu, bukan our body. So antivirus regime using bacteria is a new stage of research. So ini guys, dear students semua, ini adalah perkara yang I buat. Imagine yang I tak buat, maksud I yang saintis lain buat. Other scientists in the world yang great scientist. I am no one. I bukan siapa-siapa tau. I'm just a small, baru 6 tahun. But imagine the professors, orang-orang hebat sana tu, they have a lot of good things on bacteria. They also have a lot of things yang dia boleh share tentang betapa buruknya bacteria to you. So to have this balance, please understand bacteria ni dia datang dan ada di bumi, dibuat oleh Allah Ta'ala untuk balance everything in a good way. Then you just have to take it, learn it and understand it, live with it. Macam mana kita sekarang lah live with COVID. We are living with COVID now. You tak boleh nak get it. You cannot say tolonglah pergi. No. You have to live with it. So living with it is where we live, understand with the strength and fight with the right way. Cukupkan health mesti stable, mental mesti strong. A lot of things that make you at the end of the day berada dalam sistem terbaik untuk score. So untuk you guys, this is my of course thank you slide. My point here is that I hope sedikit knowledge yang I share hari ini boleh bawa you ke satu ruang yang you know what you want to be. At least want to choose, at least want to do, or at least nak datang UITM, ketuk-ketuk pintu, hello, can I see your research? Or one day come and learn with me. Satu hari you say,
Dr. Nik, dulu I was in your talk. Now I'm your student. Something like that we can say is meaningful. Sebagaimana tadi Prof Nazik cakap, your teachers and also the panitia fizik of Sahabat Berenang was telling that kita harap ada benefitnya this talk. I hope I'm here today. Setidak-tidaknya 20% is already in your heart. Katalah you tak faham apa benda lah, I cakap banyak sangat. I am like this. I memang cakap banyak. But I cakap about knowledge you guys. I want to bring you and tarik you to the knowledge because you need this to decide your life. So that's all I think from it. And that's all. So I will open the question and ready to be with you in other way lah, bukan dengan slide lagi. So I will stop the presentation. Kita ada satu soalan yang terakhir. Okay. Heard about genetic engineering in food and or crops. Is genetic engineering good or bad in food? Okay, to be honest, if you tanya bad or good ni, I rasa macam boleh faham lah. Kita biasa dengar kalau makan genetic engineered food kan kita pun tukar genetik kita. That's not true. Okay, genetic engineering good or bad in food. Bila contoh kan, kalau dekat Thailand you ada mango yang sangat manis, sedapnya mango dia kan, expensive pula tu. How they do that? They put in genetic from sugar cane yang sangat manis. They transform and change and then dia punya mango sangat manis dan dia kekal. Pernah ke bila you makan mango manis tu you manis esoknya? No. So the answer is good. But if you want to argue dari segi macam benda tu terlalu baru, too new that you don't know, maybe you need to research a little. The same goes as the Yakult that you are eating. I mean drinking. Yakult is containing lactobacillus that is actually genetic engineered. Definitely. Tapi selamat. Because the scientists, they don't just simply give the food away. They have the FDA, they have standard and SOPs to follow. Kita tak boleh senang-senang tahu-tahu dah jual. At least 5 to 6 years. This is why bring scientists kena strong. So insyaAllah food engineering ni dia adalah satu bidang yang hebat, bidang yang membantu kita expand a lot of food and good food and good or bad. I think I choose good. Yeah, I understand the scope. Adalah tu orang yang akan fikir bad kot, But yeah, if you're talking about sugar terlalu manis, itu masalah kesihatan. But then it give lot of money you guys. Better food, good money. Orang semua sanggup guna duit yang banyak untuk pergi tempat yang viral makanan, isn't it? You cuba cerita you ada satu durian berwarna hijau sebelah, pink sebelah, genetic engineered durian, sebelah hijau, sebelah pink. Satu biji 300, beratur. You are making money, so it's good. That's my answer. Alright guys, thank you so much. If you have anything, I think we can always, Doktor kalau SPM tak ambil bio. Okay. I rasa lah, ini depends pada universiti tu. Nak ikutkan, dulu di zaman I tak ada isu. You can always go in. Because bila you masuk universiti, dia akan start semudah daripada basic tu. You akan tak adanya kalau you tak ambil SPM. Even now tak ambil SPM pun boleh masuk degree. There's a way to do it. So I think masih sama. You can. Cumanya guys, I must tell you, you akan rasa, alamak basic tu tak ada. Ini belum belajar. That means you kena put more effort. And effort ni, sikit je you letak, banyak you dapat. Because hati tu yang kena nak. You nak kan? Okay, contohlah kalau you sekarang tak ambil bio, tiba-tiba you nak microbiology, maksudnya I dah berjaya lah buat you happy to microbiology, isn't it? Yay, it's alhamdulillah to me. Alhamdulillah, bersyukur. Alright. Kalau, okay, my answer, kalau dulu memang boleh. And I hope it's still the same. I harap pelajar masih diberi peluang untuk cuba bidang yang diorang tak ada masa form 5 sebab kita masih bagi dia basic juga, basic skill masa degree tu. And in fact the preparation to the degree tu kan ada asasi, matriculation semua tu kan. You must try, look into that. Kalau kata tak dapat, you have diploma. And if I tell you diploma bukan untuk you rasa, alah diploma tak masuk matrik. No guys, please. You need to know, mungkin satu hari kita ada perlu satu talk yang bersesuaian untuk that. It's not true kalau tak masuk asasi, tak masuk matrikulasi, masuk diploma tu ala segan lah, saya tak pandai sangat. No. I must tell you again and again, me against that. So please kalau you tak ada ruang di asasi, you can go straight away into diploma microbiology for example. And then expand your needs and go for it and be success out there and go whole the world. Orang luar-luar sana semua hebat sebab dia orang kuat. Kita pun kuat tau. Alright, thank you so much. Thank you guys. Thank you so much. Thank you for being with me. Thank you. Madam moderator too.
Okey. Baik, terima kasih banyak TS Dr. Nik Raikhan. Sama-sama. Satu perkongsian yang sangat menarik ya, sangat informatif. Dan bidang ni memang sangat dekat dengan kita semua Ha. dan betul lah, saya rasa memang sebenarnya memang banyak negative perception tentang mikrob, sebab pertamanya mungkin orang samakan mikrob ni dengan virus, dan yang keduanya mungkin disebabkan masalah kesihatan yang banyak disebabkan oleh mikrob ni. Tapi sebenarnya masalah kesihatan tu disebabkan oleh kebersihan kebanyakannya. Ya. So basic balik kepada nasihat Dr. Nik tadi lah, jaga kebersihan. Alright. Dan juga saya harap perkongsian ini juga memberi perspektif baru ya kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek biologi khususnya. Sebab dulu saya ambil biologi juga. Cuma dulu saya fikir biologi ni mungkin boleh ke arah medik sahaja. Tak sangka boleh masuk ke engineering sampai level ni. Jadi saya harapkan boleh memberi insight yang barulah kepada murid-muridnya. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita ke penceramah yang kedua, saya ingin meminta semua hadirin, saya ingin mengingatkan semua hadirin supaya nanti mengisi borang maklum balas dan juga tuntutan untuk e-sijil yang akan diberikan. Link ini akan diberikan di ruangan komen nanti ya. Sila isi link tu nanti. Dan juga saya ingin mengingatkan penonton supaya subscribe channel Panitia Fizik Sabak Bernam supaya nanti penonton-penonton boleh dapat informasi awal jika ada lagi program-program yang seperti ini ya, yang kita akan jalankan seterusnya selepas ini. InsyaAllah akan ada banyak lagi program-program selepas ini. Ya. Baiklah, jika tadi kita mendengar perkongsian tentang makhluk halus ya, microbes. Jadi sekarang kita akan beralih pula kepada makhluk yang kita nampak dengan mata kasar. Ya, topik yang tak kurang menariknya dari Profesor Madya Dr. Norashikin Thamrin ya, bertajuk Susah ke Robot. Dipersilakan Prof. Prof tak unmute lagi tu. Maaf. Assalamualaikum semua. Okay, apa khabar? Okay, so pada hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada Panitia Fizik Sabak Bernam sebab menganjurkan program STEM pada hari ini ya. So hari ini kita masuk kepada series kedua. Tadi kita dah dengar cerita pasal Dr. Nik pada cerita pasal microbes. So hari ini kita nak bercerita pasal robot pula. Okay, so robot ini adalah salah satu cabang. Okay, cabang di dalam engineering. Okay, tak semestinya kalau kamu masuk engineering tu kamu kena buat robot. Tak, ini adalah salah satu cabang yang saya akan sharekan dengan kamu semua. Jadi, tajuk saya pada hari ini adalah susah ke robot ni? Okay, susah ke nak buat robot ni? Sebab tu saya slash susah tu sebab dia tak susah mana pun kalau kita faham cara nak buat robot ni. Okay. Ini kisah saya, sedikit lah. Okay, saya dulu belajar dekat sekolah dekat KL Salat House, so pindah ke Sedang. Lepas tu saya masuk ke Sekolah Menengah Agama Hulu Langat di Ceras. Lepas tu saya sambung di Sekolah Menengah Agama Bestari Subang Jaya. Okey, ini masa saya buat degree dulu saya memang fokus on electronics. Lepas tu saya sambung buat master by research, saya buat computer architecture. And then lepas tu saya sambung buat PhD dan spesifik bidang saya adalah robotics and automation. Hobi saya sebenarnya sejak zaman sekolah adalah bermain video game. Okay, you name apa pun game ketika itu yang tengah hit masa tu saya main. Contoh macam Red Alert, Unreal Tournament, Need for Speed, Warcraft, The Frozen Throne. And then game yang memang saya main daripada tingkatan 5 sampai sekarang is the same lah sebab di sini tak perlu fikir pun main game tu kan. So saya nak cerita kat sini, saya nak bagi relate, nak relate dengan student sebab student ni memang saya jumpa rata-rata memang kaki main game, especially the boys kan. So walaupun kamu bermain game tapi tak semestinya kamu kena tinggalkan pelajaran kamu. Okay, saya masa zaman belajar, Alhamdulillah saya memang excel lah dalam saya pencapaian. Tetapi saya ada satu sikap yang memang saya suka bermain game, memang tak boleh. Okay, jadi walaupun kamu bermain game, tetapi pula bermain game dengan berpada-pada. Dan disebabkan main game itulah dianya membentuk pemikiran saya seperti hari inilah. Saya suka buat macam benda-benda yang challenging sikit walaupun kadang saya tak tahu benda tu tapi saya try je kan. Because dia punya excitement tu. Okay, and then penting ke kita nak buat robot ni? Okay, kalau kita tengok kepada IR 4.0 pada hari ini
salah satu tiang ataupun dia punya pillar dia adalah autonomous robot autonomous robots. So autonomous robot ni salah satu ciri terpenting dalam IR 4.0 ini disebabkan industri kita sekarang ni memang tengah moving towards IR 4.0. Robot ni jangan fikir robot fizikal tau, robot software pun ada. Nanti saya cerita apa tu robot software. Jadi bidang kejuruteraan di Malaysia ini sebenarnya mempunyai peluang pekerjaan yang cerah. Okey, sebab kita ni sebenarnya di Malaysia masih kekurangan lebih kurang 500,000 saintis dan jurutera. Jadi kalau kita tengok benda ni projection pada masa akan datang, memang keperluan pekerjaan engineer ataupun jurutera ini memang sangat tinggi. Jadi jangan risau. Masuk engineering insya-Allah memang dah ada peluang pekerjaan tu sama ada di dalam Malaysia ataupun di luar negara. Okey. Jadi bidang yang kita boleh ceburi di UiTM ni untuk kita belajar pasal robot ni, mungkin kamu boleh masuk dalam School of Electrical Engineering, okay, ambil Bachelor Electronic Engineering, boleh masuk School of Mechanical Engineering UiTM, ambil Bachelor of Mechanical Engineering, okay, boleh masuk juga Computer Science, ambil Bachelor of Computer Science, dan boleh juga ini saya tersilap ni, dia double ya. Okay, kamu juga macam subjek yang perlu kita fokus masa nak ambil engineering ni, of course kita kena fokus pada physics, maths dengan math. Saya cerita pasal fizik ni dulu masa zaman saya belajar, saya memang tak faham fizik tu apa, especially about electrical. Saya memang tak boleh imagine elektron tu dia bergerak macam mana. Itu zaman saya ambil SPM dulu. Tetapi rezeki tu Allah dah lorongkan saya ambil engineering. Jadi tak nak saya kena belajar fizik. And then bila saya masuk ke universiti, baru saya faham apa itu electrical. Macam mana elektron tu bergerak, daripada mana ke mana, because kita belajar. Dan kita belajar dengan kita faham. Okay, jadi kalau kita belajar tu jangan kita hafal. Kita kena faham. Sebab bila kita hafal, kadang-kadang kita tak faham. Kan? Jadi lebih baik kita faham and then baru kita ingat dia. Jadi robot ni, apa itu robot? Robot ni ada perasaan ke? Ada nyawa ke? Itu nanti kita cerita So dalam bidang robot ni, dia akan melibatkan beberapa proses dalam pembuatan robot itu sendiri. So kamu kena tahu pasal electrical, kena tahu pasal electronics, kena tahu pasal mechanical, mechatronics, dan juga kena tahu sedikit pasal bioengineering. Okay, sebab apa? Sebab setengah robot tu memang dia sebenarnya berasal daripada pergerakan manusia. Jadi orang tu kena tahulah bila dia bangunkan sesuatu robot tu, dia kena tahu macam mana pergerakan manusia untuk dia meniru pergerakan manusia itu kepada robot dia. Okay, and then kena tahu pasal computer engineering, kena tahu pasal control, macam mana nak sistem control, macam nak kawal robot tu, kena tahu juga software ataupun perisian yang akan digunakan untuk program robot tersebut, dan juga kena tahu pasal matematik. Sebab bila kita bermain dengan robot, contoh macam kita nak project pergerakan robot tu, memang dia akan involve banyak mathematical equation. Okay, tapi tak susah kalau kita faham, insyaAllah. Jadi saya boleh concludekan beberapa proses yang akan terlibat dalam pembuatan robot ini. Pertama adalah reka bentuk, kedua adalah pembinaan, ketiga adalah pengoperasian, dan keempat adalah aplikasi bersasar. Okey, aplikasi bersasar ni, kalau kamu bina satu robot tu, kamu tak akan buat dia untuk banyak-banyak aplikasi. Biasanya kita akan buat beberapa function saja untuk membantu manusia membuat kerja-kerja yang repetitif, yang berulang sebagai contoh. Jadi aplikasi robot ni selalunya bersasar lah. Kalau robot tu untuk medical, dia akan bina robot untuk medical. Okey, dalam medical pun ada banyak lagi aplikasi. Adakah dia untuk pembedahan, adakah dia untuk membawa dokumen di dalam hospital ataupun menghantar spesimen. Okey, so benda-benda tu kita kena tengok. Bila kita dah tahu aplikasi kita apa, baru kita bina robot tersebut. Okey, sebab bentuk robot tu akan ikut bentuk aplikasi kita. Okey, jadi pada hari ini saya nak bincangkan, saya nak cerita mengenai konsep asas pembinaan robot. So kalau kamu dah dapat this konsep, insyaAllah kamu boleh bina robot. Okey, konsep dia simple je. So ada 7 komponen penting dalam pembinaan robot. So kita akan tengok one by one. Saya biasa guna bahasa Inggeris, so bila saya convert jadi bahasa Melayu kan, dia jadi macam pelik sikit. Contoh macam sensor. Sensor penderia, and then actuator which is penggerak, kena ada pengawal ataupun controller, and then kena tahu software, kena tahu struktur mechanical dan juga user interface, serta kena tahu sistem kuasa ataupun sistem pengurusan kuasa ke atas robot tersebut ataupun power management system. Okey, kita pergi kepada komponen pertama, iaitu sensor.
bila saya bercakap tentang robot ni, okay, saya selalu beritahu pada student saya yang robot tu sebenarnya kosong. Okay, dia tak tahu apa-apa. Kamu kena bagi tahu dia macam mana dia nak tahu satu benda tu. Jadi, contoh seperti manusia, kita nak tahu benda tu panas, kita kena rasa benda tu panas ke tidak. Sama macam robot. Kalau dia tidak ada sensor untuk rasa benda tu panas, dia tak tahu pun benda tu panas. Okay, that's why dalam robot, perkara pertama yang paling penting adalah kita kena gunakan sensor. Okay, sebagai contoh, di sini ada beberapa contoh robot, contoh macam this one yang humanoid ni. So untuk dia jadi seperti manusia, dia kena ada banyak sensor. Kamu tengok macam manusia sendiri pun dia ada 5 sensor utama kan. Ada dia rasa, lepas tu ada dia kulit kan. So robot pun kena ada benda yang sama. So dekat tangan dia kita kena letak sensor dekat jari dia untuk dia detect. Kalau dia pegang benda panas, dia tahu benda tu panas. Okay, and then kalau dia nak bergerak, dia kena ada sensor dekat bahu, kena ada sensor dekat dia punya siku. Dia nak tahu dia bergerak berapa degree, berapa darjah pergerakan dia. Macam kita manusia, because kita benda tu is control by itself, by our brain kan. Benda tu kita tak nampak dia control kan. So kita just angkat tangan, kita just angkat tangan ikut suka kita kan. Tapi robot tidak. You have to tell the robot dia nak bergerak berapa degree and so on. Sebab robot ni, saya tegaskan, dia memang tak tahu apa-apa. Kita kena ajar dia. Okay? Doktor? Ya. Itulah nak minta doktor terangkan yang pasal 2 robot tu sini, sebab kebanyakanlah saya rasa bila pelajar-pelajar, mungkinlah saya dulu masa sekolah, bila robot ni kita akan fikir robot tu okey, bentuk dia mesti macam human, yang ada kaki, ada tangan macam tu kan. Jadi mungkin pelajar-pelajar ni tak nampak yang bentuk lain robot ni pun dia ada shape lain lagi. Ya, betul. Sebab tu kita kena tengok aplikasi robot tu dulu. Okay? Kalau robot tu, contoh macam macam biasa kan kita dah banyak jumpa pasal robot vacuum kat rumah. Kenapa rupa dia tak macam manusia? Betul tak? Kan? Kenapa rupa dia macam satu pinggan lepeh bergerak atas lantai? Kan? Okey, kenapa dia buat macam tu? Sebab bila dia pinggan dia lepeh, dia bergerak atas lantai tu, dia boleh masuk bawah meja, dia boleh masuk bawah kerusi, kan? Dia boleh pergi masuk kat tempat-tempat yang sempit. Kalau rupa bentuk dia besar macam humanoid ni, dah satu benda lain kita kena tambah mekanisme tangan pula untuk dia pegang penyapu for example kan. Lepas tu nanti macam kita manusia, bila kita pergi kat bawah meja, kita kena tunduk badan kita kena sapu bawah meja tu kan. Jadi robot tu pun dia kena mimik juga pergerakan yang sama macam manusia. Jadi dia punya mekanisme tu akan jadi susah. Okay, jadi bila kita nak bina satu robot ni, kita tengok aplikasi dia. Dan kita kena ingat, bila kita bina satu robot ni, dia mesti ada limitation. Limitation tu benda tu yang robot tu tak boleh buat. So dia akan buat sampai benda yang dia boleh buat sahaja. Okay, jadi kalau kita nak robot tu betul-betul macam rupa bentuk manusia, jadi kita kena bersedialah keluarkan kos yang lebih mahal. Jadi kenapa orang tu bina robot vacuum tu bentuk lepeh macam tu? Pertama sebab kos lah. Kalau dia jual robot tu harga 20-30 ribu, saya rasa tak mampu kita nak memiliki robot tu kat rumah kita kan. That's why dia reducekan the size. Okay, dia bila dia reducekan the size, dia reducekan kos lah, tapi dia still boleh menyapu dan mengomop rumah. Okay, itu dia boleh jual dengan harga yang murah macam less than 1,000 macam tu kan. Itu kenapa bentuk dia berbeza-beza. Okay, and then macam mana sensor ni yang beroperasi? Kalau macam manusia kan, bila sensor tu dapat, brain kita akan interpret maklumat yang kita dapat daripada sensor tu kan. Sama juga macam robot. Okay, daripada sensor tu, daripada signal yang dia dapat dekat tangan semua tu, dia akan convert ke dalam bentuk electrical signal. Okay, jadi electrical signal ni akan dihantar kepada controller untuk control proses. Apa sebenarnya yang robot tu rasa? Okay, dia rasa panas ke? Okay, panas suhu berapa? Kan, suhu dia 40 ke? Suhu dia 60 ke? Dekat situ controller yang akan buat dia punya operasi. So, kalau kita buat analogi dengan human, cara sama je. Okay, sebenarnya robot ini memang dibina bila engineer tu dia tengok macam mana manusia tu beroperasi. Sebab manusia ni, kita memang dah intelligent itself kan. Allah dah jadikan kita ni berakal. Okay, and then kita dah disusun dah semua sistem kawalan dalam badan kita ni dengan cantik. Okay, semua benda sensor, ada saraf dia pergi sambung ke saraf tunjang, ke brain and so on. So robot pun dia akan follow that analogy, dia akan follow that way yang sama. Macam mana Allah bina manusia tu, kita try to mimic, tetapi satu benda yang kita boleh bagi dekat robot ni adalah nyawa je lah. Kan? Tapi kita boleh gerakkan dia, cuma kita tak boleh bagi dia nyawa dan kita tak boleh bagi dia perasaan macam manusia punya perasaan lah kan. Kita boleh bagi dia perasaan tapi dia tak boleh menyerupai perasaan seperti manusia lah. Okay, jadi benda tu sama.
Okay, bila kita dah cerita pasal sensor, okay, bila robot tu dah dapat rasa panas, apa dia kena buat? Kalau macam manusia, bila kita dapat rasa panas, kita ada refleksi kan? Kita ada tindakan refleks. So kita akan tarik tangan kita. Okay, so cara dia adalah sensor tu dia hantar signal kepada brain kita akan operate, oh benda ni panas, so dia akan gerakkan kita punya otot-otot untuk tarik tangan daripada tempat panas tersebut. Okey, sama macam juga robot. So apa yang akan menggerakkan robot tu untuk pergi jauh daripada tempat panas tu? Dekat situ kita gunakan satu alat ni, nama dia actuator. Okey. So actuator ni akan memberi tindak balas robot tersebut. Okey. Fungsi actuator ni adalah untuk menukarkan signal elektrik kepada pergerakan. Okey, contoh macam tadi robot tu dia rasa ada benda panas. So sampai dekat controller sini, dia dah proses, okey benda ni panas. So robot ni kena bergerak jauh daripada benda panas ni. So dia akan hantar signal kepada penggerak, di mana penggerak ini rupa dia adalah seperti motor. Okey, contoh seperti servo motor ke, DC motor ke, pneumatic, benda-benda yang mechanical ni. Dan yang akan menghasilkan pergerakan. Pergerakan sama ada berpusing ataupun pergerakan secara linear. Okey, jadi bila robot tu dia dah dapat dia kata okey di suhu melebihi 50 degree, dia kena tarik dia punya badan daripada tempat yang panas tu, so dia akan menggerakkan motor dia. Dia akan menggerakkan motor dia, dia akan beredar daripada tempat itu. Itu tugas actuator. Okey, pertama tadi robot tu kena ada sensor, kedua kena ada actuator untuk menghasilkan tindak balas tersebut. Okey, komponen ketiga yang terpenting adalah controller. Controller ni kalau dekat robot dia seperti kita punya brain. Okay, brain kita ni is very complex, very intelligent. Okay, kita boleh berfikir. Kadang-kadang kita tak perlu pun diajar untuk berfikir, tapi kita memang dah sedia asal kita memang dah boleh berfikir. Okay, tetapi robot ni kita kena ajar dia untuk berfikir. Macam mana kita nak ajar dia berfikir adalah menggunakan controller. Okay, dekat dalam controller ni kalau nampak kat sini saya ada letak rules. So kita kena letak rules untuk robot tu belajar supaya dia tahu bila dia buat sesuatu pergerakan itu dia akan follow rules yang kita dah tetapkan. Okey, sebab apa? Sebab robot ni dia kosong, dia tak ada apa-apa. Kamu kena ajar dia, kan? Jadi dekat dalam controller tu kena letak rules. Okey, sebab tu pentingnya controller. So ada banyak jenis controller yang kita boleh guna untuk bina robot. Salah satu yang memang popular di kalangan pelajar sekolah maupun universiti dan juga industri sebenarnya adalah Arduino dan juga Python. Okay, Arduino dan juga Raspberry Pi. Yang dua tu memang glamour lah orang pakai kan. Saya kalau kat sekolah tu biasa pakai Arduino. Dekat universiti pun kita pakai Arduino juga sebab kos dia murah. Cuma controller kat dalam tu kita upgrade lah. Kita adalah guna controller masih biasa. Kita akan suruh dia guna controller yang intelligent sikit lah, macam kita tambah fuzzy logic, kita tambah PID, kita tambah benda-benda macam tu yang memang universiti punya level kena belajar. Okay, and then apa tugas controller ni adalah dia ambil data daripada penderia, lepas tu dia akan hantar signal kepada penggerak untuk react kepada penderia tersebut. Okey, apa yang penderia tu rasa. Okey, seterusnya kita pergi pada komponen keempat. Okey, komponen keempat ini adalah software. Kalau kita dah ada controller tu kalau kita tak tulis program dekat dalam controller tu sebenarnya kosong, tak ada apa-apa. Okey, jadi untuk supaya controller tu boleh berfungsi, rule-rule kat dalam tu boleh berfungsi, kita kena tulis menggunakan coding. Kat sini, kalau nak buat robot, kamu bukan setakat kena tahu pasal electrical, tetapi kamu juga kena tahu pasal coding. Okay, software apa nak guna, macam mana algoritma untuk buat robot tu bergerak. Okay. Jadi untuk bina the algoritma tu, kita kadang-kadang student ni kan, kadang pelajar ni tak kisahlah dia peringkat apa pun, bila kita kata okey, buat robot tu bergerak lurus, dia terus fikir, dia terus pergi dekat komputer dia terus buat, okey buat robot bergerak lurus, lepas tu tiba-tiba tak jadi, tak jalan, dia menggelupur, tak tahu nak buat apa. Okey, sebelum kita buat that coding, kita kena keluarkan dia punya algoritma. Okey, macam mana proses yang akan berlaku untuk robot tu bergerak ke hadapan. So salah satu cara kita nak buat algoritma adalah dengan menggunakan flowchart. Flowchart ni paling simple. Saya daripada sekolah menengah ke universiti pun dia tahu macam nak buat flowchart, kan? Okay. So flowchart ni pertama sekali kita kena tengok input tu daripada mana, daripada sensor. Okay, sensor apa? Okay, katanya dekat sini dia guna sensor kamera. Okay, daripada sensor kamera tu dia dapat gambar. Daripada gambar tu you kena extract gambar tu. Bukannya daripada gambar tu terus guna. Tak, kita kena tengok maklumat apa yang ada dekat dalam gambar tu.
Okay, adakah dekat di dalam gambar tu dia ada objek dekat depan robot ke tidak kan? Kalau ada objek tu bermaksud ada obstacle lah, ada halangan. So kalau ada halangan dia kena elak lah kan, takkan dia langgar, right? Okay, so daripada situ kita kena calculate distance robot tu dengan objek tersebut. Okay, kalau kita tak detect kita tak calculate distance robot tu dengan objek tu, macam mana robot tu nak tahu objek tu ada kat depan dia ke, ada kat tepi dia ke, kan? So dekat situ information tu kita kena bantu robot kita macam mana nak kenal pasti dengan menggunakan sensor-sensor yang kita berikan pada robot tu dan juga mathematical equation yang kita akan masukkan ke dalam algoritma kita. Okay, sebab robot ni dia tak pandai, dia tak pergi sekolah tau, dia tak pergi universiti pun robot ni. So kita kena masukkan mathematical equation tu. That's why bila kita buat robot bukan setakat engineering saja yang kita kena tahu, kita kena tahu pasal coding, software dan juga kita kena faham mathematical equation yang terlibat dalam robot tu. Okay, tapi mathematical equation dia tak adalah macam benda-benda yang kita tak boleh nak selesaikan. InsyaAllah semua mathematical equation tu kalau kita follow dia punya equation and so on, insyaAllah kita boleh selesaikan. Jangan risau. Bila Okay. sebut matematik tu ramai yang seram tu doktor. Apa dia? Bila sebut yang matematik tu ramai yang seram tu. Ya Allah, hai. Tahu tak, saya sampai ke universiti ni, saya selalu ajar student saya pakai matematik yang paling mudah sekali yang kamu faham. Okay, kalau kamu dah advance barulah pakai matematik yang tinggi sikit, macam dia ada penggamiran lah and so on kan. Tapi kalau benda tu setakat nak detect distance kan senang, A tolak B je lah. Kan So benda macam tu je lah. Guna trigonometri, benda-benda yang simple je. Tak payah guna yang susah-susah. Janji kamu dapat pergi ke tempat tu. Okay. And then yang kedua cara kita nak buat flowchart kita adalah dengan menggunakan truth table. Okay, daripada flowchart dan truth table ni, barulah kita boleh buat coding. Bukannya kita bodoh-bodoh terus duduk depan komputer, termenung 1 jam, coding tak siap. Sebab apa? Tak ada algoritma. Okay, jadi untuk memudahkan kerja kita buat coding, first kali kita kena buat algoritma dia. Tak kisahlah orang tu dah jadi engineer pun, bila dia buat coding memang dia akan start scratch dia punya flowchart dulu ataupun dia punya algoritma. Lepas tu baru dia tukar ke dalam bentuk code. Okay, so kalau coding ni macam-macam coding lah kita akan jumpa. So kalau kita guna Arduino, biasa kita guna Arduino punya programming lah, which is basic C kan, C. And then maybe dekat sekolah dia pakai Scratch. Scratch ni pun actually boleh pakai dekat Arduino juga. Okay. And then dia juga pakai Python. Python dia pakai Raspberry Pi punya controller, you akan pakai Python. So those software yang you akan belajar mengikut controller jenis apa yang you pakai. Kalau you pakai PIC, dia punya coding is different. Okay. Jadi Doktor, ya. ada cadangan ke untuk pelajar-pelajar kita apa programming language yang diorang boleh kata kalau diorang minat lah robot ni, apa yang diorang boleh discover, yang diorang explore dari sekarang untuk memudahkan lagi lah kalau dia nak pergi ke depan lagi nanti. Boleh. Okay. Yang paling mudah is pakai Arduino sebagai controller, itu paling mudah. Lepas tu gunakan Scratch. Okay, Scratch ataupun Arduino tu punya program sendiri. Tapi nanti kalau sempat saya akan tunjuk satu website ni macam mana kita boleh buat coding Arduino dan juga kita boleh simulate dia tanpa menggunakan hardware. Okay, nanti kalau ada masa saya tunjuk, ya. Tapi yang paling mudah pakai Arduino lah. Arduino tu paling basic sekali. Harga pun tak semahal macam Raspberry Pi. Okay, and then komponen kelima adalah mechanical. Okay, walaupun kita belajar dekat electrical, walaupun kita belajar dekat computer science, tapi bila kita nak buat robot, kita kena tahu struktur mechanical robot tersebut. Sebab struktur mechanical ni dia adalah amat penting untuk kita susun atur kita punya komponen dekat atas platform tu. Yang pertama, yang kedua adalah bentuk struktur mechanical ni yang akan menentukan pergerakan robot kita macam mana. Okay, kalau you buat robot kecil, you bolehlah masuk kat kawasan-kawasan yang kecil kan. So, kalau you buat robot tu besar, you tak boleh lalu kat laluan yang kecil. Jadi struktur mechanical ni sangat penting. Kalau you buat robotic arm, you buat tangan robot kan, so pergerakan tangan robot tu dia akan berubah mengikut paksi yang dia boleh bergerak. Okay, ada setengah robot dia boleh bergerak bentuk bulat, ada setengah robot dia boleh tinggi atas ke bawah saja. Jadi mechanical structure amat penting sebab dia akan menentukan pergerakan robot tersebut. Kamu nak buat robot tu ada tayar ke, tak ada tayar ke, kan?
Jadi kamu kena tahu macam mana nak buat struktur mechanical tu. Okay, certain robot ni maybe dia kalau macam kita nak kurangkan gegaran, robot tu boleh bergerak kan, kita nak kurangkan gegaran. Jadi dekat situ kita boleh gunakan spring kan untuk dia absorb dia gegaran tu masa dia bergerak-gerak dekat kawasan yang tak stabil kan. So kita nak stabilkan pergerakan robot tu. So kita kena tahu struktur mechanical robot tersebut. Itu satu. Contoh kedua adalah katakan robot kamu tu dia ada 2 tayar sahaja. 2 tayar saja. Jadi macam nak balancekan dia. Dekat situ pun penting juga kena tahu macam mana nak buat mechanical structure untuk balancekan pergerakan robot tersebut. Itu yang kelima. Dan komponen yang ini contoh robot humanoid. So kalau kamu tengok robot humanoid ni berapa banyak sendi yang dia ada. Ini dia punya rangka dia. Okay, rangka untuk bina humanoid ni. Dekat mana dia punya pergerakan rotation dia yang colour purple ni kan. Dia punya head, shoulder, elbow, pelvis. So ini adalah struktur mechanical structure untuk robot humanoid. Sebab dia kita nak tiru macam mana human punya badan kan. So ini yang kita kena buat. Dan komponen keenam adalah user interface. User interface ni it can be anything. Okay, sebabnya bila kita buat robot ni kita akan bina dia sama ada dia autonomous. Autonomous ni bermaksud manusia dia tak kontrol langsung robot tu. Ataupun kita buat dia semi-autonomous. Semi-autonomous bermaksud manusia dia akan kontrol maybe beberapa proses dekat robot tu. Okay, lagi satu, dengan user interface ni kita boleh contohlah masa robot tu tengah bergerak and then suddenly dia ada short circuit. So bila dia ada short circuit, katakan robot tu punya tangan mungkin bergerak pada arah yang tak sepatutnya dan dia boleh mengancam keselamatan manusia ataupun objek kat sekeliling dia. Jadi dekat situ penting kita kena ada emergency button. Okay, that's why walaupun robot tu dah dibina secara autonomous, dia boleh bergerak sendiri tanpa tanpa intervention daripada manusia, tetapi dia kena ada satu button untuk bila kita tekan dia akan stop immediately kalau berlaku emergency. That is very important. And then ada juga robot yang dikawal melalui smartphone. Okay, sebagai contoh ni kan, ni student punya projek, dia kawal robot tu menggunakan smartphone. So bila dia kawal gunakan smartphone ni, dia kena tahu apa jenis communication dia dengan robot tu. Okay, biasanya kita guna wireless lah. So wireless ada banyak jenis. Kamu guna wifi ke, kamu guna bluetooth ke, kan? Kamu guna RF signal ke. Yang tu kita kena tahu. Sebab setiap communication tu dia ada protokol dia yang berbeza. Kalau kamu dah tahu protokol dia, insyaAllah senang je nak operate robot tu daripada jauh. Yeah? And then ada juga yang kita gunakan controller yang jenis button macam PS2 punya controller tu kan, ada juga. Okay, so dia boleh jadi bermacam-macam jenis controller. Tak semestinya you kena guna smartphone je, tak. You boleh juga guna keypad macam contoh dekat keypad kita punya calculator kan. Kita boleh guna juga keypad yang jenis macam tu. Tak menjadi masalah as long as dia boleh memberikan arahan kepada robot tersebut. Jadi simple je, tak susah pun. Okay, last kali adalah sistem kuasa. Ini je lah nyawa yang kita boleh bagi dekat robot kita tu. Okay, nyawa dia akan bertahan selama mana bateri tu bertahan lah. Okay, ini je nyawa yang kita boleh bagi. Ini je limitation kita ke atas robot tu. Okay. So, ada banyak jenis punca kuasa kita boleh beri pada robot kita. So, kalau contoh macam robot pertama ni, dia gunakan solar. Okay, so kalau solar ni, dia punya sistem solar tu is different dengan sistem kalau kamu menggunakan bateri. Dekat situ kita kena belajarlah sistem power management system daripada solar. So kalau solar ni dia punya solar panel, lepas tu dia ada masuk kepada solar charger sebab dia nak charge the battery kalau benda tu stand alone kan. So kalau kita guna bateri ni, biasanya kalau kita buat robot kita guna bateri yang boleh recharge. Sebab kalau kita guna bateri yang tak boleh recharge kan, benda tu bergerak, robot ni bila dia berpusing motor dia banyak pakai current. So current ni akan draw energy banyak daripada bateri. Okay, jadi bila kalau kita guna bateri yang main tukar-tukar tu kan, kalau satu hari tu kamu nak test robot tu 2-3 jam, saya rasa kamu kena berkotak-kotak bateri kamu dah pakai. Okay, so dah rugi kan, baik kita guna bateri yang kita boleh recharge. Nanti bila dia dah habis, kita recharge lah, kita replace dengan bateri lain. Lepas tu recharge. So dia lagi murah lah kan, lagi jimat. Okay, ini contoh bateri. So kalau robot tu kuasa dia tak cukup, okay, kamu kasih voltage tak cukup, memang dia takkan bergerak. Sensor dia takkan boleh sense dengan betul. Sebab untuk sensor tu beroperasi dengan betul, kamu kena bagi nilai voltage yang betul. Kalau sensor tu kata dia boleh beroperasi untuk certain voltage value 2 volt hingga 5 volt,
kamu kena kasih within that range 2 hingga 5 volt. Tak boleh kasih kurang daripada 2 volt. Okay, and then kalau kamu kasih lebih daripada 5 volt, mungkin sensor tu akan rosak. Itu dia punya limitation. Jadi bila kita beli sensor, kita kena tengok sensor tu punya operating voltage. Okay, and then ada setengah actuator, contoh macam motor. Bila kita buat program dekat kita punya robot, and then suddenly motor tak bergerak. Coding dah betul. Okay, coding dah betul dah. Coding dah betul, tiba wiring dah betul tapi dia tak bergerak lagi. Kena check motor tu betul tak dapat current yang betul. Kena check spek motor tersebut. Kena tengok operating current motor tersebut. Kalau current dia lebih kurang katakanlah 0.1 miliampere sehingga katakan 0.2 miliampere dia beroperasi dalam range tu. So kena make sure current yang sampai dekat motor tu within that range. Kalau tak within that range, memang dia tak akan bergerak. Okay, jadi bila buat robot, kalau robot tak bergerak, check dia punya power system. Okay, jangan letak bateri je dengan imagination bahawa robot tak akan bergerak, tidak. Bila dah letak tu kadang-kadang memang dia tak bergerak. So kena check. Kadang-kadang power current tak cukup dekat motor, sensor tak beroperasi dengan baik because voltage yang kita bagi tu tak cukup and so on. Alright. So ingat 7 komponen ni bila kita nak bina robot. Okay, contoh macam kita nak bina robot timah ni kan. So kena ingat 7 komponen ni. Pertama, sensor dia. Kedua, dia punya actuator. And then ketiga, controller. Keempat, software apa kita nak guna. Kelima, dia punya struktur mechanical. Keenam, user interface. Dan ketujuh, macam mana power management dia. So 7 benda ni kita kena master kalau kita nak bina robot. Tak kisah rupa robot kita macam mana nanti. Okay. Alright. So hari ni saya nak kongsi pasal aplikasi robot. Okay, biasa kalau dekat sekolah kan, saya nampak ada sekolah yang masuk pertandingan robot ni kan, dia buat macam-macam robot untuk COVID lah, untuk COVID fighter kan, robot untuk orang tu pakai. Macam baru-baru ni ada sekolah dekat Sahabat Bernam kan, dia ada masuk pertandingan robot. So dia buat, saya tengok dia punya video yang dikongsikan dengan saya. Dia buat robot macam helmet. Lepas tu dekat robot tu dia boleh bagi hand sanitizer, dia boleh bagi dia boleh wipe surface guna yang tisu yang basah tu kan, sanitizing tisu tu. So good. That is contoh aplikasi robot. Okay. Hari ni saya nak kongsi beberapa aplikasi robot. Yang pertama saya nak kongsi adalah dalam perubatan. So, dalam perubatan, ada satu robot ni nama dia Da Vinci Surgery. Okay. Dianya memang banyak dipakai di hospital, especially di hospital di luar negara. Dan salah satu doktor yang menggunakan sistem robot ini adalah Dr. Nasim Ghazali, which is, she is Malaysian cuma dia bekerja di UK sekarang ni menjadi pakar neck surgeon, head and neck surgeon. So ini sebenarnya gambar-gambar ni saya dapat ketika saya join dia punya conference dan dia bagi talk ketika itu, dan dia share dia punya video macam mana dia gunakan robot tu untuk bantu dia buat operation. Okay, so saya minta maaf kalau gambar ni ada sensitif pada certain penonton so kamu boleh tengok dekat operating table tu, semua tu adalah nurse dia saja. Okay, dengan robot tu lah, robot tu yang kat tengah ni. Okay, nama dia Da Vinci. So doktor tu dia duduk dekat satu meja dan dia operate. Okay, dia masukkan robot tu, dia nak tengok. Sebab dekat hujung tangan robot tu dia ada kamera kecil. Okay, so dia nak tengok macam mana kerosakan yang berlaku dekat neck orang tu. And then dia akan buat surgery time tu juga dengan menggunakan tangan robot ni, tetapi dikontrol oleh doktor ni lah. Okay, so di dalam medical, kalau untuk operation, usually robot tu akan dikontrol oleh surgeon. Okay, dia tidak boleh buat autonomous. Okay, sebab ingat robot ni, ya saya? Special dia robot ni doktor sampai digunakan dalam dalam operasi, dalam surgery ni. Okay, sebab ini yang apa diterangkan oleh Dr. Nasim lah. Dia kata bahagian neck ni dia dia very sensitif. Dia kata very sensitif. So kalau dia boleh ada banyak macam intervention masa during the operation tu, boleh kalau tak tengok dengan betul-betul, dia boleh terpotong nerve. Ada something lah dekat dia punya tu, saya tak faham lah dia punya biological tu kan. Jadi bila dia gunakan robot ni, dia boleh tengok lagi kat dalam ni in detail. Sebab robot tu dia punya actuator tu very soft, so dia boleh masuk kat dalam tu, and then dia ada satu kamera kecil, and dia boleh nampak dengan lebih jelas lagi dekat mana kanser tu, ataupun contohlah ada sel kanser kan, sel kanser tu duduk.
dia boleh nampak dengan lebih jelas. Okay. Jadi dia kata dengan menggunakan teknologi robot ni, dia punya operation tu sebelum ni katakan 6-7 jam. Tapi dengan menggunakan robot ni dia boleh reduce to 2-3 jam saja. Sebab dia lebih, dia boleh reduce dengan banyak masa lah. So dia kata operation tak perlu lama-lama. So ini salah satu kemudahan medical yang menggunakan robotic system. Okay. And then the next one is yang ada dekat Malaysia dia service robot. Contoh macam dekat pusat perubatan Sunway, nama robot tu Bella Bot. So Bella Bot ni dia akan entertain orang yang duduk dekat situ. Okay, maybe dia, saya tak pernah jumpa lagi Bella Bot ni tapi saya baca dekat dalam paper sebab saya tak pernah pergi lagi pusat perubatan Sunway ni. Jadi dia kata dia akan entertain user yang datang kat situ, patient yang datang kat situ. Dia akan check orang tu dia nak jumpa doktor mana ke kan. Dia akan check, dia akan tanya condition orang tu, katakan orang tu dia nak tahu kedudukan ward tu dekat mana, so dia boleh tanya robot tu. Dia macam service robot lah. Okay, and then yang second is developed by UIA, nama dia Medibot. So robot ni dibina masa zaman COVID ni. Okay, sebab dia nak kurangkan perjumpaan doktor dengan pesakit COVID. Jadi dia buat robot ni. So robot ni akan bergerak dekat pesakit COVID. So doktor boleh tengok lebih jauh. So doktor maksudnya dia boleh tanya orang pesakit COVID tu macam ni condition dia semua kan. Tanpa dia pergi kepada pesakit COVID tu. Sebab bila doktor nak pergi kat pesakit COVID tu dia kena pakai full PPE kan. So kalau pesakit COVID tu bukan jenis yang severe, dia tak perlulah membazirkan PPE dia. So dia boleh pergi dekat pesakit-pesakit yang risiko rendah lah, yang kena COVID ni kan. Ini salah satu dia punya aplikasi robot yang berguna lah. And then ada juga kita menggunakan robot di dalam construction. Okay, dalam construction contoh seperti 3D printing robot. Okay, dia buat bentuk kan. So ini adalah aplikasi robot. Jadi dekat 3D printing robot ni kalau kita tengok robot tu ada tangan je. Sebab memang itu je function dia. Dia tak perlu pun ada badan. Dia tak perlu ada kaki. Sebab function dia adalah printing. That's why mechanical structure tu penting. Kan kalau kita buat robot tu macam manusia, dah satu hal pula kita kena bina robot tu boleh duduk macam manusia masa nak printing tu. Susah pula kan. Okay. And then ni robot yang biasa kita tengok dalam otomotif untuk welding kan. Ni robot untuk demolition. Okay, contoh macam nak potong dinding, orang nak buat pengumbah sewayan rumah kan. Biasa dia akan ambil cutter tu dia potong dinding. Kalau dinding tu dia pakai yang die cast yang simen tu, satu hal nak potong kan, menggigil orang tu nak potong. Jadi kat sini dia pakai robot demolition. Okay, and then this one palletizing. Palletizing ni robot ni dia akan ambil barang secara bulky dekat dalam kilang lah. Selalu kita guna manusia, orang tu akan ambil satu-satu, dia susun. Okay, jadi lambat. Jadi kita gunakan robot, kita ambil sekali 4-5 kotak kita susun. Ini contoh robot palletizing. Okay, ini adalah contoh robot yang di dalam education yang biasa kita nampak. Okay, ini contohnya pertama robot Now. Robot Now ni dibina oleh SoftBank Robotics, satu company dekat Jepun. Okay, and then kita ada Lego Mindstorm, ini saya nampak dekat sekolah banyak pakai. Okay, and then kita juga ada robot yang dikeluarkan oleh company Malaysian sendiri. Okay, seperti robot tuah ni. Okay. And then ini contoh servis robot lagi yang kita biasa jumpa. Yang ini dekat China dengan Jepun dah pakai dah untuk food service robot. Yang ni biasa kita jumpa kat rumah-rumah. Okay, Roomba ataupun sekarang dah ada yang Xiaomi punya, yang robot vacuum Xiaomi yang murah sikit lah daripada Roomba ni kan. And then kita ada robot yang memasak ni, and then now Jepun SoftBank Robotics dia dah design robot Yugo yang boleh jadi maid dekat rumah. Okay, so robot punya teknologi dah semakin canggih lah, semakin berkembang mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Okay, dulu kita tak terfikir pun kita boleh ada robot dekat rumah, tapi dengan penciptaan vacuum robot tu, so kita dah boleh ada robot dekat rumah. Okay, so bila kita keluar, kita just turn on je robot tu, and then dia bersihkan rumah kita, bila balik, rumah dah bersih. Okay, dah tak ada habuk dah kat atas lantai tu. Right? Tambah lagi dengan sistem rumah sekarang, dah banyak dah sistem rumah yang kata macam smart home tu kan. Jadi banyak possibility kita nak install, nak guna robot dekat rumah kita. Ya, betul. Rata-rata sekarang ni rumah kita dah ada wifi kan, dah ada unify kan. Jadi lagi mudah untuk kita berinteraksi dengan robot-robot tu daripada jauh. Okay. Yang ini ada soalan dari sahabat Benam. Dia kata ini kena mahir bab litar elektrik juga ke kalau nak masuk ke bidang robotik ni? Okay. Mahir, ya, bukanlah
terlalu mahir tu tidak, sebab saya dulu masa zaman belajar dekat sekolah pun saya tak faham pun buat lita tu. Saya tak faham pun lita tu kena close. Saya tak tahu kenapa lita tu kena close kan. Saya memang tak faham. Jadi nak kata mahir tu at least kita kena ajar pelajar macam mana nak buat lita tu dia close. Sebab kalau lita tu tak close, dia memang tak boleh bergerak because tak bersambung. Elektron tu tak bergerak kan. Jadi student tu dia kena faham basic kenapa lita tu dia kena buat bersambung. Okay, maksudnya dia kena common ground kan. So benda-benda basic tu kita kena ajar lah. So dia kena tahu kenapa dia kena common ground kan lita tu. Kenapa tak boleh ground tu berbeza. Kan, jadi benda-benda basic tu baru kita boleh train dia buat lita yang lebih kompleks. Benda-benda pertama ni kita just sebablah kita ajar macam sambung lita secara sesiri kan, secara parallel, benda-benda macam tu kan. Sebab bila robot ni, bila kita nak design dia punya lita, first kali kita kena tahu apa komponen kita yang ada. Okay, kita pakai sensor jenis apa, itu yang paling penting lah. And then kita kena tahu actuator kita. Okay, jadi biasanya benda-benda tu dia dah kita boleh connect direct dengan controller. So input masuk ke controller kan, so senang. And then sekarang ni lagi senang, kita boleh simulate dulu benda tu sebelum kita buat actual lita. Benda-benda tu kita boleh simulate lagi dulu cikgu sebelum kita buat actual lita. Jadi bila kita dah simulate tu, baru student tu confident. Oh, bila dia buat actual circuit, dia tak akan meletup lah, dia akan berfungsi. Tapi nanti kalau ada masa sekejap lagi, saya tunjuk macam mana kita nak simulate lita tersebut dengan menggunakan software yang free, yang sekolah pun boleh akses. Okay. Ini contoh robot di UiTM yang ini masa zaman COVID hari tu. Okay, UiTM ada cipta robot untuk membuang sisa klinikal. Okay, sebab masa ini salah satu teknologi yang menggunakan line following robot. So robot tu dia akan follow line ni dan dia akan pergi dekat tempat untuk buang sampah lah, sisa klinikal ni. Sebab masa zaman COVID dulu, kita masa tu kita tak tahu kan infection COVID tu macam mana kan. Jadi kita kalau boleh kita nak minimize kan kita punya intervention kita dengan virus COVID tu kan. So salah satu cara dia adalah menggunakan robot lah. Instead of nurse-nurse ni ataupun orang-orang yang dekat klinikal ni yang pergi buang that sisa yang kita tak tahu dalam tu, maybe dah ada orang pakai test COVID test ke whatever kan. Okay, so yang tu kita boleh buang menggunakan robot. Okay, and then kita boleh sanitize the robot lah. So dia boleh mengurangkan infection between that virus dengan manusia lah dengan menggunakan robot ni. Okay, and then ada juga this one beberapa aktiviti robot lah yang berlaku di Smart Manufacturing Research Industry UiTM dan juga by Robopreneur, satu startup company di UiTM yang menggunakan robot now ni untuk education, untuk educate student. Okay. Dan saya juga nak kongsikan beberapa gambar aktiviti pelajar robotik di UiTM. So kalau kita tengok sini banyak robot-robot ni yang dorang buat dan dia masuk pertandingan. Okay. So kalau kita tengok kat sini, robot tu tak ada rupa manusia pun, tapi dia still robot sebab dia ada function, ada 7 elemen yang saya sebut tadi tu. Okay. So ini adalah contoh aktiviti pelajar dalam kelas robotik. So diorang bina robot daripada bahan terbuang. Okay, sebab kita nak membazir guna bahan-bahan yang baru-baru kan, so kita suruh dia pakai bahan yang terbuang. And then tapi diorang kena bina the controller dekat dalam tu lah, yang circuit semua tu. Dan saya nak bagi tahu student yang buat robot ni adalah bukan student engineering. Okay, mereka adalah student sains gunaan. Okay, tetapi bermaksud robot tu memang tak susah lah nak belajar sebenarnya sebab student yang non-engineering pun boleh buat. Jadi apatah lagi orang yang tak tahu pasal circuit kan, insyaAllah dia boleh buat. Sebab sekarang ni nak buat circuit tu memang senang je. Tak susah macam dulu. Dulu saya cakap memang susah sikit lah. Tapi because of the revolution of the controller itself, sambungan circuit menjadi semakin mudah sekarang ni. Okay, ini aktiviti robotik kita bersama dengan pelajar sekolah. So pelajar sekolah tu datang ke UiTM. Okay, kita ajar dia macam mana nak buat robot menggunakan basic asas yang saya cerita tadi lah, yang ada 7 komponen tadi tu. Okay, and then diorang bila dah buat robot tu, kita bagi robot kit tu pada mereka. So nanti diorang boleh gunakan kat sekolah lah. Okay, sekarang ni saya nak cerita pasal robotic process automation. Biasa kita nampak robot tu fizikal. Macam kita tengok tadi ada mesin kan, ada tangan, ada badan. Tetapi sebenarnya robot ni dia ada software robotics. Okay, software robotics ni kerja dia adalah memudahkan kerja dokumentasi. Okay, kalau cikgu-cikgu ataupun sesiapa yang pernah buat,
daripada Google Form tu dia boleh hasilkan, dia boleh generate sijil. Okay, macam daripada Google Form tu dia boleh generate sijil penyertaan kepada pelajar, and then dia boleh terus email kepada pelajar tersebut. Yang itu sebenarnya kita namakan sebagai RPA ataupun Robotic Process Automation. Okay, so kerja dia memang memudahkan documentation. So dia boleh buat auto data analytic, dia boleh buat auto document generation, dia boleh buat auto data filling. Okay, saya bagi contoh. Saya demo satu. Yang ni memang RPA dalam documentation. Any type of vision impairment, you must see this. Reading invoices from that folder one by one. Extracting key information from the invoices. Opening SAP. Filling in invoice details in SAP. Ada kata yang buka video ke? Buka video je Ya, tak saya. keluar. Oh, dia tak Video keluar tak keluar. Okey, kalau tak keluar saya, sebab saya share window saya tadi kan. Suara, Okey, tak apa, audio kita dengar, video je dia tak nampak. Okey, video tak nampak. Okey, kejap. Saya rasa saya kena stop sharing and then share semula ke? Mungkin boleh cuba. Okey, saya kena share semula screen sekejap Okey, nampak ke? Okey, nampak. Okey. You are about to see a robot performing the following activities. Monitoring a dedicated folder where invoices are saved in PDF format. Reading invoices from that folder one by one. Extracting key information from the invoices. Opening SAP. Filling in invoice details in SAP. Sending email notifications. Please note that the robot will do some activities in the background, such as most of the invoice-related actions, monitoring a folder or checking its email address. Now let's see it working. Right now, it's monitoring a folder where 3 invoices are stored and collecting all the information needed so it can register them one by one. It then asks the tester to introduce the email address where the posting notification will be sent, and also performs basic checks to see if the SAP is open and runs it on its own if not. Logging into SAP using its credentials, it then starts processing the invoices one by one. We can see it filling in data such as vendor code, invoice date, invoice number, invoice amount, invoice description, and GL account, and ends up by filling the payment term. Following that, it registers the remaining 2 invoices in the assigned company code. An email containing the SAP registration number is sent automatically by the robot after successfully registering each invoice. Checking in the background, the robot verifies whether the VAT on the invoice matches the one in our database, and if so, will post it automatically. Otherwise, it will park it and send a dedicated email to the responsible person highlighting this difference and asking what to do. Post the invoice or to cancel it and send it back to the vendor. All the invoice's details are visible in the email it sends, so let's reply with yes to the message for an invoice with a VAT difference. Finally, it will check its email address in the background, access SAP using the appropriate transaction code, and post the invoice. And that's it. The robot has successfully posted the 3 invoices in SAP. Did you know that you can make money from YouTube without creating? Okey.
Jadi itu adalah contoh RPA ataupun Robotic Process Automation. Jadi bagi soalan tadi tu, kalau nak buat robot tu kena tahu tak pasal circuit. Okey, sebenarnya ada wujud robot yang tak perlukan circuit, which is robotic software ni. Jadi kalau bagi mereka yang memang tak nak, memang suka buat coding, suka buat software, so boleh venture in this robotic process automation. So ini adalah salah satu cabang robotik juga. Jadi autonomous robot tu tak semestinya robot fizikal, dia juga adalah software robotik. So ada banyak cabang boleh pergi. Okey, jadi untuk macam contoh macam student saya semester ni memang kita tengah buat aplikasi pasal RPA ni sebab kita nak memudahkan kerja check soalan exam. Okey, kalau sebelum ni kita buat manual checking soalan exam tu, so sekarang kita nak gunakan teknologi RPA ni untuk check soalan exam tu secara automatik. So nanti kita ni sebagai monitoring saja, kita akan monitor saja betul tak dia check those exam question. Itu contoh kerja robotik process automation, which is bagi saya it is good untuk student venture. Lagipun benda ni memang sekarang tengah hit the market, and then insyaAllah since COVID-19 ni kita dah mula start automate banyak jenis documentation. Okay, jadi RPA ni adalah salah satu cabang yang memang saya rasa memang ada future akan datang nanti insyaAllah. Doktor, ada soalan dari PTD Sabak Bernam. Okey. Tanya soalannya, UiTM ada program menjadi mentor robotik kepada sekolah-sekolah tak? Kalau ada, macam mana nak apply? Okey, terima kasih cikgu yang bertanya okey, memang kita ada program macam tu. Okey, seperti contoh macam electrical sekarang ni dia ada beberapa buah sekolah dekat sekitar Shah Alam yang memang menjadi anak angkat kepada kita. So nanti kita akan kita akan datang ke sekolah tu, kita akan ajar dia buat robotik ke, automation ke, mechanical pun ada juga. Okey, dia datang ke sekolah, dia ajar. Memang ada sekolah-sekolah angkat. Saya tak pasti mechanical dekat mana, tapi memang dia ada sekolah angkat dia. Jadi cikgu jangan malu-malu, just datang je pada kami. Okey, cakap je. Okey, apa cikgu nak? Okey, macam mana kita nak bantu? Boleh contact Dr. Hussein, boleh contact saya, boleh contact Dr. Nik. Kita bincang macam mana kita nak bawa program ni lebih jauh lagi lah dengan pelajar sekolah. Okey, sebab memang tujuan kami adalah untuk stimulate pelajar sekolah ni supaya suka kepada bidang-bidang engineering ni. InsyaAllah, just contact je kami insyaAllah. Kita memang ada program-program tu semua. Okey, jadi lepas tengok saya punya slide ni kan, rasa senang tak buat robot? Senang je sebenarnya kan, guna tujuh benda tu je. Okey, kalau dah tahu 7 benda tu, insyaAllah boleh buat robot fizikal. Kalau tak suka robot fizikal, tak apa, jangan risau. Kita ada RPA, Robot Automation Process. Robot Process Automation. Okey. Jadi, ini kata-kata terakhirlah daripada saya. The only source of knowledge is experience. Okey. Selagi kita tak buat, kita tak tahu. Selagi kita tak buat salah, kita tak tahu. Okey, jadi bila kita ada experience, kita ada buat salah, okey, kita maksudnya bila kita buat serta-serta eksperimen tu kita temui jalan buntu, itulah sebenarnya yang menjadikan kita belajar lebih banyak lagi. Okey, bila saya belajar di sekolah rendah, saya rasa macam saya dah banyak tahu benda. Bila saya masuk sekolah menengah, bila saya punya keputusan peperiksaan semua dapat okey kan, saya rasa saya dah macam pandai dah. Tapi bila saya masuk universiti, saya nampak satu subjek electrical tu ada banyak lagi benda yang saya tak tahu. Dan bila saya sambung kepada master, pergi menjurus lagi kepada benda yang lebih dalam, lagi banyak saya tak tahu. Bila saya dah buat PhD, lagi banyak benda yang saya tak tahu. Sebab experience, sebab knowledge ni sangat luas. Jadi kita just venture all those experience. Okay, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah. Dan ini adalah Facebook saya. Kadang-kadang saya ada post mengenai program ke yang berkaitan dengan robotik ke and so on. So boleh pergilah kepada Facebook saya dan juga saya punya YouTube channel. So dalam YouTube channel saya tu memang saya ada sediakan beberapa video lah macam mana nak guna sensor, macam mana nak guna ultrasonic sensor, IR sensor, macam mana nak guna actuator and so on. So boleh pergi kepada saya punya YouTube channel lah, insyaAllah. Okay, saya rasa itu saja perkongsian daripada saya pada hari ini. Terima kasih semua kerana sudi mendengar. Terima kasih Dr. Norashikin. Ada soalan tak dari peserta-peserta kita?
bidang ni saya rasa memang sangat dekat dengan student pelajar-pelajar yang engineering lah. Sebabnya saya rasa dia macam general conception. Bila orang kata engineering, oh robot ke? Dia dah terfikir yang ke arah situ dulu kan. Walaupun tak semuanya engineering ni kita belajar pasal robot. Dan saya rasa sekolah di Assoc Bernam, kalau tak silap saya dapat information sekolah Assoc Bernam juga ada menang dalam robot challenge ya. Jadi saya rasa mungkin ada student-student ni berminat lagi lah nak tahu lebih banyak tentang topik robotik ni. Jadi kalau ada apa-apa ada apa pertanyaan mungkin nak kontak dengan lebih detail, boleh kontak terus Dr. Norashikin ya. Oh ya, lupa saya nak beritahu. Itu sekolah SK Sri Makmur yang share pasal robotic challenge dengan saya hari tu. Tahniah pada sekolah SK Sri Makmur, cikgu dan pelajar dia memang baguslah dia punya innovation tu. Okey, ada soalan tak pada dari hadirin? Robotik ni dia memang very interesting topik. Cuma dia memang banyak melibatkan field lain. Dia tak semestinya dia ada elektrik, dia ada komponen elektrik, dia ada komponen mechanical, dia ada komponen apa lagi computer science. Dia semua tu kita boleh explore kalau kita masuk ke bidang robotik. InsyaAllah. Saya macam tak ada soalan dah ya. Cuma sebelum kalau tak ada soalan, kita pun masa kita dah sampai ke penghujung dah ni. Jadi sebelum kita tamatkan kita punya program, saya nak ingatkan hadirin sila isi borang feedback dan penebusan untuk e-sijil menggunakan link yang telah diberikan di ruangan komen ya. Dan jangan lupa subscribe channel Panitia Fizik Sabak Bernam. Okey, untuk aktiviti-aktiviti seterusnya lah akan dapat informasi yang lebih awal untuk aktiviti-aktiviti seterusnya. Baiklah. Jadi kita dah tak ada soalan. Okey, terima kasih banyak kepada Prof Madia AR Dr. Norashikin. Baiklah. Kita tamatkan sesi webinar kita setakat ini ya. Okay, terima kasih banyak diucapkan kepada semua yang hadir hari ini. Okay, terima kasih juga kepada penceramah-penceramah kita yang sudi berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita. Ya, dan tak lupa juga terima kasih kepada PPD Sabak Bernam kerana memberikan ruang untuk kita berkolaborasi dalam aktiviti-aktiviti seperti inilah. Ya, semoga webinar hari ini mendatangkan manfaat kepada semua. Okay, sekali saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua. Okay, Assalamualaikum.